Dann. Jetzt hört man. Audio, jetzt hört man. Check, check. Me hört? Come on. Yes, all good. Okay. Okay. Ich kann auch von der Eulam, sie sagen, wie sagt man? Mitjumpen. Okay, maar het geeft maar paar seconds. Like op de stream van Viggy. Thank you, alles geht's. Yes. Als ik hem nog eens gelijk deed na het video. Ik ga maken een rewind toe op een minuut. Also, de oilem komt eraan. David ze gewinnen, dat je kunnen zijn. What a crazy day. Hashem Yirachem. So Hashem we just were Yirachem. in an accident, Baruch Hashem. Still waiting for the tow truck, but we decided to continue. In the Nachher het umgehen jetzt a Premiere. Wie ist er? Laan. Wie ist er? Wie ist er? Lass mal gehen. Tiridai, lai, 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 di-da-dam, di-da-dam. And there was a face. Des? Ist denn, wie heißt der? Penny. Okay, okay. Bezahl Alter. A gute Woche. Scheint dir zu sehen, du. What is the speed test? Oh, so that... Wo sucht the speed test? Let's go Nachi. Yeah, so far habe ich nur gehabt für Nachi's Podcast. To be quite honest. Lass mal sehen, du speed I test. felt music is Einregen. Penny fliegt mal wohnen in New York. In 1 second. Speed test. Ba-da-ba-da-ba-ba-da-da-ba. Upload speed 12 to 13. Up speed. I don't know. Lass mal sehen. So, jetzt gehen wir watschen durch in Episode 3 für nachher Javo. Es hat aufgelegt 10 Minuten zurück. In Penny Österreicher, die gewinnt eine One-Man-Band. Oder ist noch eine One-Man-Band. Wohnt in Florida. So, lass mal reden, was zu sagen. it was a phase where all songs Slow T-Mobile? Nope. This is regular internet. Like Verizon. sounding the same. The intro sounded the same. The songs, there was no chord changes, no melodic depth. And this is when I started thinking, you know what? Maybe you need to do a... There's a fancy word in English, suncusphency, Einregen. Ich kann nicht lieber die Beginning-Sachen. like kind of kill the dream. It's like, all right, this chapter of my life is over. You were thinking about I- giving up? Ich darf es definitely geben Credit für Nachi, für einen hohen gleichen Editor. Okay, guys, so tonight we have a special guest, a good friend of mine. We're going back years. Penny Österreicher. Yeah, Thank you, I think you're Alex. about We're going right. back 18 years. 18 years. at I least. was the bucher in Yeshiva. At that Oh, Nachi, Javo vielleicht muss spielen One-Man-Band. As in Keyboard, se du Videos wie spielt in Penny, ich gewähne die One-Man-Band, let's say bei Jana Chassana, in lot him spielen for a couple of minutes. Which war a Bucher, for a young up-and-coming, is es a riesige Sache. he was in the Hasidic community, the biggest musician and the color of strongest his one. face. And I used to go a lot. This is lighting. This is what's the team at lighting. Nachi's face, because I have größer lights. They still have to figure it out. It's nicht fake. It's just bad lighting. Just to see him. Menschen meinen, man nimmt just a camera, man geht a Zind unter camera und sie kijkt, was geht. Not even close. Man darf lighting. But this is Sachen, was is in control. The next podcast, the next video is on besser, you know? Weddings because I was very impressed on things he did. So tonight we're gonna have a talk with him and to see how you doing. How's everything, Penny? Well, things are good. Things are good. So it's been a while. First of all, there's so much to talk into. You know, I know you moved away. You don't live anymore in New York. Let's start. Die kennen sehen the ring light do in the back. Er darf kaufen soft light. Das heißt soft light. Soft boxes lights.
Ich kann nicht die Sachen, but I'm saying, you know. In the beginning, how did everything start? How long your music? If my childhood? memory serves me well, I was singing when I was 2 years old. Wow. Yeah. Okay. Not, I don't know how, but my Right, you were a sisters little remind kid, me right. that, and my parents tell me that I was singing. Then I saw that keyboard. I got really excited about it. When I was 5, I asked for Afikoimen a keyboard. keyboard. Makes That's sense. right. The first time. Yeah. They bought me a keyboard that they don't make these days anymore. It doesn't have beats. It doesn't have anything. There's a fan. You turn on the keyboard, there's just a fan rolling. And it has one sound. Actually, I have to track back here. They first bought me a melodica. You know what a melodica is? Okay, so it's black and white keys like a keyboard, but you have to blow into it. It has buttons. Ja, It has ja. buttons the same as a keyboard. Because I mentioned about festivals usually haben das. Sie wachen herim, es ist also Air, es gibt uns wie ein Streu mit einem saatige Keyboard. Just smaller. Die kennen sehen, hat nur gekauft Ringlights. Nachher, die siehst das, hat es set umgekommen zu dir. Das kauft man selber Diffusers. Es ist ein Light mit einem riesigen Schirm in front ist ein Wasser, so diffuse the light. Jetzt ist es sehr ringy. Okay, okay. Like, think Something of an rings. accordion. I don't know when I saw that ever, but Right, rings. so it's called a melodica. okay. And you have to blow in air as if you're playing a saxophone, but the keys are the same as a Also keyboard. wie Akkordeon. Okay. So my, Sally, I don't know how to say this. have a my lovely and great awesome uncle, Nacht. He's not alive anymore. He showed me how to play the first song, and it's so typical, by the way, Kil Hashem. I know you know the song. Yeah. Okay. Then I had a brother-in-law who showed me how to play Moshe Emes. These were the first 2 songs. I took that thing, and I knew how to play. You just had it. I just had it. Okay. I heard the song and I knew how to play it. That I call a gift. I That's a cannot gift, explain obviously. it. That's a I talent. cannot explain Because it. I'm also a musician. I'm not doing it anymore, but I also know how to. I mean, ladies and gentlemen, you know, Nachi is a musician. This I is used to- crazy. We're gonna get there. How It's crazy. Like, I was also involved in this music line. Yeah. We had a few years that I used to ask you a lot of questions. I looked at you like this, and I still look at you like that. But so you got your Afikoimen. Yes. That's the first time you actually started playing music. Yep. Okay, you started playing. You feel it. You like it. Seht also ein Mensch wie Penny, wenn geht, wenn sie an normale Heider school, let's just say, was man geht gehörige education, will gekannt picken music school, wird gekannt schreiben theory of music in echt Leben, sach mehr in depth in music. Das ist nicht gerne so Sach, so whatever I can is mit stamp forcen, sitzen, spielen, practicing and practicing versus just letting the Sach shine. Just saying. Moving on. You're 10 years old. You're doing it already. You know already that you know how to play music. Yes. Is it something that you're starting to dream? Wo disagreest Brooklyn? What do you mean? Explain. Wenn ein Kind hat ein Talent, also wie ihm, darf man es encouragen, das soll geschehen. Man darf machen sicher, dass ist comfortable. Man darf ihm geben die right tools. Bekommen ein Keyboard. Wenn sagt, kauft mich kein Keyboard, wird nicht gekannt spielen. Weil es hat nicht gewähnt einen Platz, wie sich ausgelernt. Okay, this is In wie viele Musicians would have been musicians, but sie sind nicht, weil der Tate gehalten hat, sie goyisch. Einer, wer mich kennt, hat mir gesagt, dass habe ich spielen Gitarre. Der Tate hat, nein, nicht gelost. Für was, für wen, für wie. probably going to be my life. Like, I'm going to do music for a living. You knew Yeah. it when you were a kid? Yeah. Really? Yeah. 10 years old? I had this confusion when I was a teenager. If it's really going to be that, Or but not. I think as a kid, I did know that this is what it's going to be. okay, when In by the way, ich darf sagen, als hat verloren eine Sachweight, which is mad control. So, for penny, so credit. first gig, how did it start? When I was 11, I played at a Sheva Brachas. You started like doing it for a job, for money? No. Okay, For a just family Sheva family, Brachas. okay. Yeah, that made me feel really good. Obviously. I felt so like, wow. People are dancing and Yeah. you know, it's something that. When is the first actual? You know what? When is the first job? In camp, Money-wise? money-wise, in Israel, when we lived in Israel, Okay.
I was about, I believe, 17 I'm or sorry, 18. we forgot about it. At that point, Yeah. you live in Israel? No, A viele singen. Was heißt? Wo suchst du die Gitarre nicht gerne besser Englisch? A viele singen hat man nicht encouraged. Man hat gut nicht encouraged. Terrible. moved to Israel when I was 16 years old. He doesn't speak Yiddish. He does. He does. Mama Lushan is Yiddish. But I guess, wie heißt er, Nachi will haben a English-speaking Yiddish podcast. Sie können reach noch Menschen. You moved to Israel? Yeah, my parents moved to Okay, so Israel. you lived in America I lived in America. until you were 16. 16, you moved to Israel. Correct. Good. Now I got Yeah. it. I was in Israel, got to know a lot of people in the music industry. I guess the religious industry, right? The religious industry, yeah. So I used to hang out in studios, helping with recordings. I met some wonderful people. Gehad shock value. Het aufgebringt a Meidl, für wo sie gerett für ein Left Tour, wo es A, de Meidl, B, de Left Tour, sag. Jetzt ist es hot. In de Oilem kommt jetzt herauf. De Oilem kommt jetzt herauf. So es ist, he earned it. Some of the people are here now in America, like Gershon Freistadt. He's gonna remember. Okay. If I can I drop some names on Drop the? names, Yeah, go yeah, ahead. okay. So Gershon, I met then. Eli Laufer is not here, of course. Moshe Roth was at one point he had a monogamous in Israel. He was one point a roommate with me. Okay. You know, thankfully, a lot of people really recognized my talent, and so this is what happened. Do you remember a name, Menachem Landesman? Menachem Landesman. Yes. Yeah, he took Für care of Monsey. Bucharam in Israel. I don't remember that. Okay. So, my God, if I'm Zijn tate geworden square dying in Israel? big names here, No some worries. people are Colorful gonna kill shorts. me. Listen, nobody I can know. know you because you're doing just no. Even don't if welcome you want to them. battle, you can do whatever you want. Fine. This conversation, I don't even want to call it a podcast. This conversation is just a simple conversation. Wegen nehmen wir einfach, was ich hab, schmissen. Podcast is just a nahe Wort. Es ist just schmissen. So nachher we see eye to eye. We're freshening up memories. Yes. We're having a good time. Mm-hmm. And guess what? I'm already excited. I have so many things that sits over here, but I'm going with the age. So we're gonna start up already by 16. Yeah. You're starting. You're getting close to musicians and Yeah. you're getting out there. So what's going on? You're 16 years old. I guess you bought equipment. I skipped a lot of parts of the story. Okay. I didn't get no keyboards from anyone. I had to work really hard for it. Everything you did from age. Oh, what do you mean? Even Oh, the you're first welcome, keyboard Alex. you didn't The get- first keyboard I got for Rafi Kleiman. The second one I got. Mach sicher an die comments und ich suchst dem thank you for Matas. Matas is the one. Ich bin just dort a listener. Matas is the one was kommt und macht the research und die alle Sachen. Rafi Kleiman, Okay. and that was it. Because I grew up in New Square, there was no support system for this thing. For this thing. Das aber gerät in Brooklyn. Thing. Verwus ist es a thing? Verwus kann man nicht umgeherig Music? Ich verstehe verwus. Because music happened of the brain and but I'm saying it's sad. Because a man just hat talent und kann es sich herausgeben. Ist also wie man halt a Leib weg von Handen. You know what I'm saying? As you know, and Oh, music, right? Music wasn't the opposite. Thank you, I Alex. remember- no, not at all. As you speak, I remember that even in yeshiva it was like something like low. You want to work. I don't know what. Yes, In yeshiva was always like a low thing, and it's a they didn't let me. talent, Penny. It's like crazy. Why? know. See, that's one of the things I don't. So this is what but happened. it's okay. No. So no, my I- grandmother, Uleyu Ashulam, she's Right. not alive anymore. She had that green wallet. We all knew she has the green wallet, and she gives the money. I'm sure many people who are going to watch a podcast are familiar with Astrakas cookies. Everybody loves the chocolate chip. Of course, of course. Okay. Oh my God! I think Yeah. it's drugs, but we'll talk about it. I think it's drugs. So my Delicious. grandfather, a great man, authentic, real. Wenn ich pflege arbeiten für a messaging company, pflege ich aufpicken seine cleaners. Seine Babas cleaners, I guess. Finde ein cleaners, er impfens quer. Du hast organic cleaners. In seine Baba pflegt mich habe gegeben als eine kleine Bag mit Cookies. Also wie sie gibt mich Gold. Du hast du. But he was super frugal. He watched his money like a hawk. Like this, okay. Yes. My grandmother was more the tipper, the generous, you know. So she had that wallet. So we used to joke she had that green wallet. When we see her coming with that wallet, It's we not- know we're getting It's time to something. collect. Yes. I used to volunteer to come. I was trying. I was hustling. I'm gonna make some money. Right. So I came to clean her house for Passover. She asked me to clean Zaidi's car. Okay. And you know, I can keep all the How old were coins. you then? Probably 7, 8. Okay. Okay. And then she asked me to Mandy Hershkovich on Schmidikast.
Ich kann nicht jumpen von das zu das. Ich will watchen alles auf einmal. So, man darf machen gehöriger, eventually machen als ein Poll. Also wie Brooklyn noch gesagt, machen ein Poll, welche zu watchen. Und whoever gewinnt, gewinnt. Heißt machen 1.5. So, ob der Sound ein bisschen off, so 1.5 the speed. Repaint the outdoor cheers and whatever. And I made at the time, you're going back 30 plus years. Right. I don't know, she gave me $100. It was a lot at the At time. that point, yeah. Yes, and I went and bought my own keyboard. Wow. Independence. Okay. Bought my own keyboard. And But it wasn't a keyboard you were able probably to work or stuff. no, that's a kid. Pleasure, just to learn and To learn, I have beats now, and I have this. A little better than you had. Yeah, and a little better than I had for sure. And then I started trading with other people in New Square. Somebody had a better keyboard. I was selling, I was making, I was, Trying to get involved. Yes. When I had a little after my bar mitzvah, I finally saved up, I think it was about $700, $800 going back then. And I ordered a keyboard from, I think, either Eagles or Dudis Electronics. No, Okay, that was this before way you- before that. Yeah. Okay. Either Eagles or Dudis, I don't Okay. remember. And we had that shuttle that did deliveries from Borough Park, Muncie, New Square, Monroe. They used to do the whole thing. And I got my keyboard. And it was like the happiest day of my life at the time. I know. I remember when we were kids, this music somehow. Yeah. We were so connected to it, and Oh we were like, my God. this was our runaway. Mhm. When we have bad days in school or whatever it is, I used to come home and just sit down and play music for 2 hours, and it used to just get me so much. It used to fill me up. You know? I'm going to drop something very powerful. Okay. Well, And again, Ooh. this is not to put anyone in a bad light, because Okay. I love my parents. They're amazing people. And I'm not saying this to be nice and come across politically correct. Okay. They are truly amazing people. That doesn't mean we know. I'm from a family of 14 kids. 14 kids. Yeah, I'm 14 I siblings. forgot. It could I'm be number anyone, 10. but I'm the wow. black sheep that plays music. Oh, okay. I was at least hoping, because every child needs validation and nurture, and I was hoping somebody listens to me. Okay. And I was like, I'm playing really well. And we listened, let's say, you remember the singer Dov Huffman? Shoy my Yisroel. I know the song. This is Penny Österreicher gegangen zu nach Javos Video. And I love that song. The window was open in my room, and I'm playing the song. And I'm just imagining that my mother is downstairs and she hears it and she's proud of me. That's what you hoped, I guess. I still hope. yeah. Penny, It's that at this feeling. point, one second. No, I know, At but this it point, is. You still have any doubts that anybody who knows the name Penny Österreicher, No. in my opinion, you're the most talented guy I know in the music industry. Oh, okay? wow. And today you started singing too, and you're doing a lot of other I stuff. appreciate that. Which we're gonna get that, but I remember you also going back 18 years, and you were insanely musical. Meaning to say, you have the biggest music head I ever saw. I appreciate So- that. And eventually, I want to be generous with a few people in the industry. I hope you're going to ask me, because I do want to drop some names who are very, very Of course, talented in my of opinion. But course. we're going to get No, I don't mean to put down, God forbid, others. No, no, no. And I know there's Yeah, a lot of talent. yeah. But I mean to say, when it comes to you personally, I know you. Yeah. And I think, I think a lot of people who really knows you Yes. know that you are one of, Yeah. one of a kind. Anyways, go ahead. Thank you. So So you started playing, you got this nice keyboard, you were excited, and I was excited. Where are we holding? We're going back to. Practicing. No, we can go up already. We're going up to 16. You're getting older. You want to start. No, so I played in Square Camp Oh, really? for the whole yeshiva. Oh, this is how you became a musician. The first time people I see think you, so. big Yeah. crowds. Yeah. Okay. Yeah. That's So awesome. that I was like 14 years old. Right. Right. But that's where I guess the beginning of Penny Österreicher's name is coming out. The first time you're sitting with Yeah. 200 boys or Yeah. 300 No, that was my validation. In Chayde, everybody knew. Penny's a musician. Penny's the musician. Penny was an artist too. Okay. I made all the signs when the Square Rebbe came to Chayde. Really? Once a year, he used to come to Chayde. One thing, I think artist with music, 100%. it is because I have the same thing. You do. Yeah. You do. Nobody knows I this. do, I do. Everybody sees Nachi Yado's swagger, and they don't know that Nachi's an artist. Nachi's a musician. It's No, that- crazy. Musician, nobody knows. Forget I that. know. But I think that I was never sure if it is, but it's already a few people that I spoke in the Das heißt, nachher, weil gekannt werden riesig in the music business, if only man wollte ihm gecherished. Nicht gecherished, cherished ist der wrong word. Man wollte ihm gegeben guidance, wenn wohl gewesen ein Kind, und wohl gespielt Keyboard. Und man wohl gesehen, like, oh wow, geht, let's invest in that. You know what I mean? They know, like I think it's combined. I guess It is. combined. It is. It's this. It's in the same family. So I can. I get creative when I cook. I get creative if I need to See, be that's what creative. I don't do. That's fine, because I have to. I cooked a lot of times, so it became part of me, and I can appreciate anything with art and creation. Right. Really. Well, like you an played music, vote. you did everything. I did the science, yeah, and at one point I was the best. Who remembers Kugelich? I was come number on, I one. want to play a game right now. Oh my I'm God. looking like, wow. I'm Were you? I'm Were a you? star. What are you talking I about? was the star in Chayde playing Kugelich. I used to finish the Bro, 24 it's the struggle Chalukim. that- Yeah. I know. Okay. Go ahead. Everybody was watching. It was like the game Right, that right, everybody's right. watching. Yeah, the finale. Der einzigste Game, was man gespielt. Chaimo behind the scenes. You know of the school. That was Exactly. the only place that Yes. everybody was looking, sitting around. Und Yeah. just hast du eins, Chaimo behind the So, scenes. okay, so fast forward. We're skipping parts. Fine. I got to Israel. Before my parents moved to Israel, they couldn't really figure out where to put me before they moved to Israel, because Skver, with all due respect, I love you guys, it didn't work for me. It did not Totally work for fine. me. Yeah. It doesn't need to work. And they have a very, everybody needs to think the same way and whatever. It didn't work All for that, me. right? So I didn't like it, but I wanted to please my parents, and I wanted to be accepted. I wanted to please and Want them try to my be happy. best. Yes. So they tried this, they tried that. At the end, they decided, all right, they're sending me to Israel. I think for the sake of whatever, we're gonna keep it like smooth sailing here. I went to Israel. I did not like it. At one point, I stayed by a family. They heard me play, and they went nuts. And they asked me, I don't understand. You don't have a keyboard? I said, no. They called my parents, and they were yelling.
You need to take care of You him. need to take care of him. And now he could advance, send him to lessons, buy him a keyboard. My parents listened. They bought me a $2,500 keyboard, a nice keyboard. Right. Do you remember? Were you ever in Israel? No. Brooklyn, du willst, kenne sich adden zu der poll, but mit der Superchat, I think man kann vetoen. Superchats vetoed alles. I'm joking. Catch I'm him. not, but you know what I mean. That's really You're welcome, romance. Matal. Exactly. point. Yeah. Okay. And I ended up, that person that I stayed by, his son learned in a yeshiva in Bnei Brak. I don't remember the name. They ended up hiring me as a 16-year-old to play Purim in yeshiva. Yes. Oh my God. You know, this kind of stuff It- is the same. I had You went through that phase. the same exact thing. You know, Not you. before I'm hired, everything. And literally, I feel that I'm talking, but it's okay. Go ahead. Listen, guys, don't be You're like- shocked if I'm going to own a dentistry in Venezuela one day, okay? Everything is possible. I'm pro Okay. competition. I Okay. really believe in it. Okay. Very hard time tracking back to 8 because Because you're ready. And you're because you're already advanced. Like I'm putting down a book in front of you, and it's like you're playing the song perfectly, and it's like, what's the point of this? At that point, when you were 16, 17, you knew how to read notes? No, You didn't? no. Okay. That came actually later. I was supposed to learn how to read notes with that I teacher. never learned notes until today. I had to learn once I advanced having a into big having a band and stuff, band and arrangements and all these stuff. Yeah. My teacher was a big piano player for Chazanim, Okay. and he ended up hiring me to play at his daughter's engagement when I was, I think, 17. He ended up hiring me to substitute gigs that he couldn't play for other Chazanim. Right. So this is how the ball just started rolling And Israel. in Israel. So we're still not in New York. We're still not in New York, but I That's haven't. a very impressive story because Thank you. somehow you got into New York and you became number one. So we want to But there is a major story, and the man who is really responsible for that, and a shout out to MBD, Mordechai Ben David. No way. And it's been my honor to start my career with the Jewish music legend. Mordechai Ben David here. And No, back in Still Israel. in Israel, okay. Still in Israel. so So this is, you're staying in Israel and starting. I guess you're starting. This is how you started to do. I got gigs. married my first time in Israel, Okay. and I was there. So I'm 17, 18 what's years. Es ist sehr interessant zu hören, als zweitens live in the music business. Wer ist hat mal rausgeholfen, wer nicht, wo soll gekannt machen besser. In Israel, you started doing jobs. You started working Yes. with music. Yes. Okay. Nachman Dreyer, the guitar Yeah, player, Nachman, I picked him up. No way. I You picked brought him it from Israel? No, that Freilich did that part, Okay. but I picked him up in Zichron Moshe. And we found out at a few friends, nobody knew about him. Nachman, I love you. The most incredible, talented guy. Yeah, Nachman is talented. Somebody told me, you've got to hear him. He's the next Avi Singolda, and it's crazy. And I had this little... He's very, you know, Nachman doesn't even know that I like him. Okay. But he's very tznius. He's very like, I don't know Idle. how do you say that? Modest. Yeah, but very. And Yeah. this is his beauty. When I look at him, I feel like he's nice to everybody. He greets everybody. He's smiling to everybody. He's a good person. And I don't know him well. Not He only knows me, I good, know him not well. only good, Nachman is a super highly intelligent person. Ich muss adden, ich fühl keinmal nicht für Nachman, wie liked sein Talent in front von sich, between dich und ihm. You know what I mean? Wenn redt, like, ich bin das. So fühlt wie ist, like, ja, per Zufall kann spielen. You know him very good. Yeah. Okay, Does he know warum ich that's how schreibe? you I don't know. Nachman and you We'll So see. I met Nachman. I introduced him to Moshe Roth at the time, the one who has Amanagman. Moshe went crazy. We started using him for recordings, and the ball started rolling. But my story with MBD is, I mentioned to you at the beginning, Menachem Landesman. Okay. So he had a bunch of Bucharim there. Zalmi Stein was in Israel. Hershey Hish was by Menachem Landesman. He's throwing names. He's throwing some big names. Shihai. They all became fans at the time. They were like, Penny, Penny. And I was not very, I was like, You were still. I was shy. Like, I was right. shy. You don't start to shine in 15 minutes. It takes you time to accept oh, the love absolutely. and to understand that you're really talented and you deserve I did, this. okay, no, I did believe in my talent. I did believe in No, my it's talent. not Let's be about honest. believing. It's about accepting that it's a little bit hard. It takes you a little bit to, okay, yes, I have fans. I have people who accept it. I had a hard time with that. So what happened is, they brought MBD to sing for the Bucharim. Okay. We need a musician. Penny is going to play. Oh, the first gig with MBD? Yes. Get the hell out. I was petrified. Of I course, was MBD, a legend. I was a kid, and I'm on the way to the gig, and we have Shai Grass. A lot of people know Shai Grass in the music industry. Shai Grass is in the car. I think Hershey Hitch and another person, and I'm petrified. And they're just sitting and basically giving me motivation. Benny, you're the best. You shouldn't be afraid. He should be afraid to work with you. Wow. Okay, I shouldn't. I mean, No. it's a good way to, Obviously pick you up and to make they you picked me confident in up. what They you're doing. picked me up. They boosted my confidence. Friends. Wenn man hat gute Friends, was pushen der, in geben der Confidence. Auch, wegen dem sucht man da watschen, wenn man da einzig. And I nailed it. Basically, the gig was 100%. The gig was 100% to the point that MB didn't never forgot about me. Wow. So that's what. Okay. So the first actual Jewish celebrity. Yes. The first gig you had with with one of the biggest legends in our time. Correct. Was in Jerusalem when you were how old? I believe I was 17. Young. Maybe 17 years 18. old? 17, 18, yeah. Okay. So this is, I guess, where your confidence a little bit start. My confidence went through the roof in a sense. Right. Not in a real way. Not confident in everything about Right. Not myself. showing it, but in your inside you felt okay. I had a gig Yes, with MBD. yes. MBD was happy. Music-wise, I gained a lot of confidence. Yeah. Okay. Continue with the journey. So MBD was a chussid, I don't know if he still is, of Harav Morgenstern in Israel. He's a Okay. Mekibbel, a lot of people know about him. They ended up bringing MBD to sing by Morgenstern Pirim, and I think Achmus Sefer Torah. He automatically requested me. So I played again with MBD Wow. and again with MBD.
Fast forward, so I got married in Israel, and I'm in the scene. You know, studios. I'm doing weddings with bands, without bands, mostly woman band, and I also played a lot with like Shuvuban and with people like my God, I know Yonatan Porat, Nachman Tzuke, my Nachman God, all Dreyer. these We names, did I weddings in forgot. different halls in Israel, and I was this young kid. I made $150. Fast forward, before Moving. yes, when we had our first child, Ellie, my oldest, he's 19 now. Wow, people look so young. Thank you, thank They you. look So young. I can't believe you haven't, like, it's crazy. Appreciate that. Okay. Working hard on it. Beautiful kids. Baruch Yes, Hashem. yes, Okay. Baruch Hashem. I struggled over there. I was like, Who doesn't? Like, I mean, Yeah, no. obviously you have successful people, and I know a lot of successful people in Israel, but it's so hard. Like, right. the opportunities that you have. Today it's a little bit different, but first of all, minimum wage at the time was 20 shekel an hour, 15 or 20 shekel an hour. 5,000 shekels a month. Yeah, It's at the $1,200. time, no, but at the time it was like $5 an hour, and I already had the American mentality. At the You time, felt you're making $5. yeah, It's crazy. I was like, I can't do this. Even 15 years ago, $5. Right. You can't do anything. Right. Okay. So Lipa Schmelzer came to Israel. They had a program every year in Yam HaMelech, the big vacation in Yam HaMelech for 2 weeks. All the Americans came, everybody came. Lipa was the entertainer. I went with Moshe Rod, and I think Shulam Vakshal. Shulam Vakshal, I don't know if you know him, but people know about him. He's a manager of a lot of big singers today, whatever. So I knew him also then. Okay. We went, I met Lipa. We were sitting, and Lipa knows me. We go back to New Square. Okay. Lipa knew You're about a me kid. since I'm a kid, yes. Right. Okay. And Lipa told me, Penny, listen, come to America. You're going to take over the market by That's storm. Navias, basically. Yeah, and Dad gave me a big boost, and we decided to make the move. Lipa was already at his peak at that point? He he was started? definitely no. He already He was did already a big star. yeah, Gamzi Latoiva, Misha Omar. yeah, It was then- high times for Lipa. I was Yeah, saying, that was yeah. his- Yes. Okay, his peak. Yeah. And if Lipa tells you such a thing, you know that Yeah. something needs to happen. So you Correct. picked up your ass and you got to New York. Yeah, so I came to New York, and what a struggle at the beginning. I mean, What? This is one. so Lipa tells me come to New York. It's not like he told me. I'm going to give you gigs. I'm going to give you Right, gigs. People need to get to know you. I thought another name drop, ladies and gentlemen, and we're still in touch and we still work together. Yochi Briskman, I love you. Okay. But somebody promised me that I'm going to get into Nagina Okay. because I knew how to play bass and chords as well. Right, You know, I had the whole thing at the time. So I went. I got an interview by Yochi Briskman. Yochi tested me. He put down a. Oh man, he's gonna love it because I remember it like today, and I'm sure he remembers it too. He puts down a book of notes in front of me, covers the name of the songs because he wants to see if I could at least read the chord charts and just play. Okay. So he covers the name of the song, and he tells me just play, follow the chords. I follow the chords, and I realized I don't remember what song it was, to be honest, but whatever song it was, just by playing the harmonies, I knew what song it was, and I started singing the melody. Okay. And he gives me a tap on my back. You're good. So I said, okay, thank you. Then he was very honest with me, which again, Yochi, appreciate your honesty. geworden sach relaxed in 20 minutes in. So usually by 20 minutes wird man also wie, okay. En ook hij warft some nemen. Nicht in a negative way. I'm just saying, like, die alle zijn een riesig hand, dan zijn ze nog gewoon beginners. He told me, look, we have a lot of people in Nagina. I can't just cut out people because you're good. Like, you're kind of going to have to wait in line. And he told me at the same time, Makes sense. you know, I see how you're playing melody and everything else. Why don't you do one-man band in the meantime? Right. For me, walking out of his office, I was kind of heartbroken a little bit. I was disappointed. Okay. I was disappoined What because did you expect? I wanted A job. At the time, I wanted job security. Exactly. I'm a young kid, Like, exactly. So I'm going to be hired by Nagina. Right. Yeah. So I remember then I still used Nagina to gewinnt come to de the Zach. square a lot for Shabbos and this and that. And I knew name drop Lipa Siegel. Okay. He meets me in Shiel, and I cry my heart out to him. Not really crying, but yeah. Just sharing with him the story. Yeah, you told me, Penny, bis Meshiga, you got to start one-man band. You're going to take over the market. Leave it. You're going to make a lot more money. And I hear, you start hearing this. So in the meantime, It's already the second person that tells you. correct. Start doing your own shit. Correct. Like one man band. Yes. Okay. You can't just get the market in a minute. It's like You have to start with. you had Budach Kale, Yossi Rosenfeld is still in, Moshe Kestenbaum. Moshe Kestenbaum. The legend. I love Yes, I love Moshe. We are good friends, and for many, many years, we used to hang a lot. And I was basically complaining to my family, I need help to get started. I need to get Rent. started. You need to pay food. No. I need to get started in the music. In the business. music Yes. business. One of my sisters, very nice person, she got involved, and she spoke to my brother, both of my brothers, they were doing really well financially, and we got to help him. He just came from Israel. We got to help him he has a talent. Like, Right. let him start a business. They didn't end up giving me nothing, but they signed Arvis Okay. for a loan from the Gemach Okay. to buy equipment. That means speakers, subwoofers, keyboard, whatever you need. Subwoofers, speakers, the cheapest. Okay, you didn't The start. cheapest. best. No. That's, by the way, that's Speakers for a blew lot in the middle of the people. wedding. Benny, that's Yeah. very important. You have a lot of young buchram out there, Uh-huh. young people, young musicians that they think that when you start, you need to start with a top model keyboard, the top model speakers, the top subwoofer. And by the way, that's a normal thing to think because I also thought so. Noch Hand tracht man also. Mit anderen Sachen. Man tracht eigentlich sie the gear, sie the equipment. Ich hatte das gehabt vorige Woche mit den Screens do. Ich habe es angerät, ich miss haben. Ich miss. Minished. Ich will, but man minished. But what do you think? It's not, you don't need it, right? At least from my experience, You didn't need it. absolutely not. I Okay. didn't need it. Fact is, that's my story. Right. 2025, it's a different industry. I don't want to say for sure that I know the answer. But okay, so in your story, you didn't In need my it. You bought the story, cheapest stuff. Yeah, You got I ended up being But it's auch different. Uns kommen zu Hassan und Demmels in Hand, the expectations was man hat Hand, total different. I mean, things blew on me in the middle of a wedding. Like, for real. I went through some heavy embarrassments, Ouch. still gaining a name. Right. So thank God, Right. So Different you bought cheap equipment, times. You started to do weddings, or you started to No. So I didn't get a wedding yet. And I started nudging some of my closer friends. Give me a shot, give me a shot, give me a shot, give me a shot.
And slowly, somebody gave me a shot. I did it for real cheap. Then somebody heard, then another one. So it was very, very slow. Slowly building it up. Slowly building it up. I didn't get a lot of weddings at all. Okay. At the beginning, no. What happened was something else. And this ties back to Lipa Schmelzer and MBD. And this is the big story and the lift of my career. Okay, this is it. Within the first year, when I started, at the time, I don't know why, we communicated via email. More than today. Really? I still had a at yahoo.com. Lipa sends me an email. He would never send me an email now. He would text me on WhatsApp or call me, whatever. He sends me an email. Hi, Penny. MBD needs a musician for a gig in a small concert in the mountains, a fundraising. It was in the summer. Okay. I said, oh, okay, cool, whatever. Then he gets back to me with another email saying, oh, MBD didn't know that you're here in America. He thought you're still in Israel. He's very happy to hire you. Wow. What do you mean? He wanted... One second. He asked Lipa to help him. I need a musician. Right, but everybody thought that you're in Israel. Yeah, I never told him that I came to America. Right. So Lipa told him that I'm here. So he said, all right, ask him how much it is. Right. I charged at the time $350 for the job. Come up to the Catskills. This is the first time I met Shagafava Gold, name drop, Okay. Sheeta Choir. Right. This was the snowball effect, like everything started rolling. They recorded the event. MBD made an announcement, give it up for Penny Streicher in the middle of playing. I didn't ask him for it. Shagafava Gold walked over to me. It's kind of exchanging Kartlich. No way. Yes. Business cards. Yes. Can we exchange business cards? I don't know if I had a business card or I didn't. We exchanged numbers. And that was my start with Shira, my start with MBD, and my... Lesson from the story. You just gotta hustle, and something will happen. Something is gotta give. If you give it your all, etwas geschehen. start with Lipa. Get the lesson. So I am not a strategic thinker by any means. I'm a musician. I'm not a business guy. Okay. But God put the right ideas into my head at certain points in my life. And I mean this. I mean this by all means. Okay. For real. Because I cannot take credit for it. I got the recording from the gig. I took a little snippet, a little bite of the recording where MBD announces my name and I'm playing a part. I attach it to the email. I send it to Lipa. And I said, thank you so much for the recommendation. Now he hears status. MBD is complimenting me. Right. The next thing you know, it took a few days. Lipa had a secretary in New Square at the time, his niece or cousin. She calls me, hi Penny, are you available for a bar mitzvah? Whatever, Motza Shabbos in Passaic with Lipa. I knew. That's it. It's happening. It started. It's happening. Okay. And that's it. I had Lipa, I had MBD. Yeah, Shira, the biggest stars. the biggest stars, and I did all the events. So so this is where you started getting, your name is getting out there. And My name is getting out there. The recording is flying around in Yeshiva and Monroe and other places. Everybody's talking about it. Agents are coming to you and they want to work for you, and people started running after Penny. I want to be your agent. I want to be your agent. Yeah. And I guess the agent thing you started also at that point, right? Mm-hmm. You started having an agent, or because Not really. but so how did you have? I used to live on Rutledge Street. Okay. I remember, and I can never forget it. That I don't know for how long, for years or for literally 3 times a week in Continental. On Rutledge Street, you were busy. Meaning to say, if I saw you 3 times a week, I was very busy. You were busy probably all week. I think, How did you get so weddings. busy? The agents, this is where everything. No. It's obviously Lipa, it's obviously MBD, it's obviously a lot of credit for a lot of people. But I think it's them and the talent. And I'll tell you why, because you know business. Right. There are a few different things that are going to pull people to you. Right. If it's a restaurant, if the restaurant is empty, you kind of doubt the place. Right. Right? You're like, I don't know if this is good food. If you see lines out the door, you're like, this place is wanted. So what you say? Or if Donald Trump says, I love the food in that restaurant, boom. Even if it's And shit, I really but think that's not your case. Why? No, I'm saying no. That's not your case. What's that? When somebody announces a big guy that shit food is good, doesn't MBD mean necessarily that it's good. right. But MBD gave the credit, Exactly. gave me credibility. Lipa gave me credibility. And you are talented, and Correct. you were amazing. So basically, everything started working, and all of a sudden, you became busy. It's simple as that. I mean, to say after when it hits, it hits. I'll tell you one more thing. So my grandfather from Australia's Cookies, Motza, he passed at 100. Wow. Yeah. Yes. And he really cared about me. He used to go over to Lipa before Lipa started hiring me, and he had this big personality and a big voice, a loud voice. Everybody in shul knew him. He's a nice, good person, but a little bit entitled also. So it would be like, bring me, this is how he talks, Right. bring me the tzuchim the muras, bring me the time, and everybody has to just obey the rules kind of thing. So he would go to Lipa. What's the name finish my nickel? Right. So Lipa ended up coming to me, and he's like, Device on Zaida, your grandfather's coming to me. And I told your grandfather, I'm not hiring Penny because you're asking me to. I'm hiring him because I believe in it. Right. Yeah. So these were these little things that, Okay, so now we're getting to the situation that you're already a big musician. Yes. Everybody knows you at that point. Yeah. When I was a bucher, when I started when I was 17, 18, you were for a long time, for a few years, you were in top. Yes. You're the number 1 musician. Correct. Everybody knew. Correct. Spinning ass. Where is the stage that you're changing it into a band, or you first moved to Florida and you're dropping New York completely? Way before that. All right, so how's it happening? The next talent that picked up a name that was like sort of a threat to me in the Hasidic world was Yankee Briskman. Yankee came in. We were sitting with Budach Khaled, and I love Yankee too. No. We were sitting with Budach Khaled, and when she cast them on, what's Stipman do? It's like, obvious competition, but we knew. Listen, we were all very real in facing reality, who was talented and who was not. Right, he's a talented guy. And he's a talented guy. Right. So fine, Yankee took a bite. I was still very busy. Then another very talented guy came into the business, Avrami Berko. Oh, wow. So Avrami comes in, and Avrami changes the... Avrami Berko? Welche? Wow. Ich bin gewesen in Yeshiva mit Avrami. Mit Shia. He is Name drop. bringing, not EDM yet,
Because now we're having EDM, house, drops. It's a new world. Right. But then it was like they called it techno. Something in me, I was still very attached to the older, more organic feel of music. Like, you know, a disco is a disco, a funk is a funk, a rock is a rock, not electronic. Something in me. Real musician, in my opinion. Yes. I hate it. Okay. Yeah. So on top of that, I used to love the older songs composed by Yossi Green, composed by all these. School. Yeah, but it was tasteful. A lot of tasteful course, old it's Hasidic songs. Ich tracht habe ich, sie machen a Taste-Test mit der Österreicher Cookies, Brooklyn. Sie gehen in draußen die Welt und fragen, sie haben lieb die Cookies. Because ich can down on a ganze Päckl. It talks to you. Yes. Okay. And there was a phase where I felt music is dying. It was a phase where all songs started sounding the same. The intro sounded the same. The songs, there was no chord changes, no melodic depth. It made me Depressed. a sour feeling. Yeah. Okay. And this is when I started thinking, you know what? Maybe you need to do a. There's a fancy word in English, sunk cost fallacy, like kind of kill the dream. It's like, all right, this chapter of my life is over. Wait, you were thinking about giving up Not giving up. I was thinking, this area. we're That's gonna move over. on, still There's no enjoy music excitement. passionately. Right. Here is where Chaim Bakchin, the guitar player, who now he has an amazing band, Energy. I'm giving free plugs over here. For everybody. Yeah, Don't it's worry about okay. it. That's what we're here for. But you know, I was always like that, and it never hurt me. To all of you who are insecure about sharing, Always let them. forgetting, Exactly. It's there's okay. one God that's taking care of you. Exactly. Whatever belongs to you. You Exactly, forget whatever belongs to somebody 100%. else. Okay. Chaim is a bucher before he got married, and he has a wedding. Chaim was a bucher before he got married. I think Pini, ich meine, es arbeitet also bei jedem. Just, As a guitar I'm player making fun. I'm making in fun. Ataris Chai. I'm a one-man band. Chaim really did everything to impress me. Everything. He pushed You were at that point in the musicians MBD. Yes. You were at the top. Okay. Yeah, and he did everything to impress me. Like he pushed every right button. And he did. He did. Okay. And of course, you know, I gave him a lot of well-deserved compliments. He took it really well, and I told him, I think, you know, I was thinking to open a band, and I didn't have the right musicians. You're an amazing guitar player. I feel that I could start with you, and we can start doing Start this doing thing. stuff. He got so excited about it that he started pushing me. He started running after me. I was like, okay, let me think about it. Let me think about it. Wenn es kommt zu real life, is es natural. Doorgegangen Leben. Nachi is auch a keyboard guy. Vielleicht muss spielen bei Hassan. Das meine Tochter muss gehabt, they dream zu werden a Hassan Spieler or whatever. So they connecten. I was You really planting, think about it. yeah, I was planting a seed. And that was like summertime. He was in camp. I came up to the Catskills. I had a gig. We met up again. And he's like, Penny, are we doing this? Are we doing this? I was like, okay, let's think about it. Fine. And this is how the thing started moving. One day he calls me, I have a bass player for you. Name drop alert, Shlomi Spielman. Okay. Shlomi, I love you dearly. No matter what happened, you went to Freilich. You needed Mendy Moshkowitz's validation. Mendy, I'm a big fan of yours. I love you. You're an amazing musician, amazing talent. One of the names I was going to drop as high respect. It's become a stickle insight, you know. Wer sie gegangen zu wem. Shlomi is insanely talented. He's insanely talented. He joined us. I remember, by the way, when he started. I remember. I was a booker. do? Yes. Wow. I remember. You're talking about, I can tell you exactly when. I'm now 32. He started 20 years ago. 17, 18, 20 years ago. It makes sense. And I remember Yoeli Palachuk, who used to have another name drop. You remember? Oh my God. Yoeli is super talented, ladies and gentlemen. Yoeli was the nicest person in the world, number one. Yoeli threw me a birthday party. He invited me for Shabbos. He was a It was a heart. He was a heart of gold. He was Very nice. He was always nice. not only that, Had er he gestorben? taught me midas. I had certain things I needed to work on myself. You know, Every person needs to. yeah, he helped me a lot, short of polishing and upgrading who I am as a person. He really genuinely cared, and we were very tight friends. Okay. When that happened to him, this was probably the biggest trauma for me, but a double trauma. First of all, losing a friend, a dear friend. Second of all, at a young age, is the first time that my innocence of living forever kind of busted. Yeah. I got these slaps on my face 100 times already since like in the last 15 years. Right. But it's something that really hurts because you actually Sie reden für Joli Brach? see, oh my God, there's one day that Yeah. I'm not going to live. It took away that And you don't know security when, from you me. don't know what. The guy's young. The guy was healthy. The guy was doing exercise. The guy was, and boom, I don't know, a heart attack, whatever it was. And it was very sad. I'm not going to forget this day. It was a very, very sad day also for the music industry. Extremely. A lot of people were really heartbroken, touched by it. Lipa, Moshe Kasteman, tons of people that I remember that were. Yoeli Brach, we love you. Yoeli, we love you. In us, I hope you see us and you're proud of. you're gonna live in us forever. There's Right. no question about it. We never ever forget you. And he doesn't see the camera, but Right. I'm sure that energetically he feels it. Right. So let's And, go back to our conversation. Back to the conversation. He's bringing you Spielman. He's bringing you. Spielman, and then I'm looking for a drummer. So we found, I mentioned Yoeli Palachuk, and Yoeli, I want to give it to you. I don't know if the world knows how freaking talented you are. Yoeli is a musical
Genius. Okay. And I'm saying it with every cell in my body. That's a fact. Okay. Okay. Yoeli Polachek mentioned to me, yeah, I know Spielman, he's working in B&H, he's doing the graphics over there, he's a crazy bass player, I'll send you some clips. He sent me, I hear him, and he's playing so tastefully, like the Jewish music, like so tastefully, and I'm like, all right, let's bring him in. So Shlomi gets in, then we find Shapsi Brody, the drummer. Okay. Shapsi played with, I don't know if you remember, but many people are going to watch it probably remember Evanal. Evanal was like, they took over the market. Rosenblatt production, Evanal was a thing. In Shapsi No idea. started the Bucher in Yeshiva, he was the drummer for the band. This is how you're opening a band. The first This is time. how we opened the band. What's the name? Symphony. Symphony. Okay. Yeah. And we got together in Chaim Bakchen's. Die kiekst alte Videos, kannst du sehen, der Symphony-Sign ist ein kleiner Sign. I mean, damals ist es gewesen groß und riesig, but compared zu Hand kiekt das aus ein bisschen nebberdig. Just how changed, the times have changed. One second. What was the first gig with Symphony? Or That was with Yoeli Greenfeld in Borough Park. singer Yoli. Singer Yoeli. Jal Paez. Yoeli's a businessman as well, and a great He moved guy. on to big. I did a things. lot of weddings with Yoeli. I remember. Yoli was Big time. also. Yeah. Okay. So Yoeli did with us the first wedding. And our thing was, we're going to be the first pioneers. We don't work with notes. This is a real band. Wow. We're like a rock band. And we modeled after the Israeli bands. A lot of Israeli bands, they just know the songs. You play from your heart. You do rehearsals, and it's tight. Really. Yeah. And that was my vision. Notes, at the schmaltz. time. So much professional, but hard. No. What's It's professional? obviously professional. Yeah, no, because we rehearsed. Right. We did, just like choirs, just like Sheeta Choir comes in a room and rehearsing. I didn't mean professional. I meant whatever. You got me. Okay. Yeah, because the idea of having notes seems professional. Right. By all means, I still wish I can have a band without notes. By Right. all means. But everybody's Kinda working with makes notes. sense. It's a whole different system now. Right. So Auch het Hand and it sie worked groß. out. We had arrangements cut out Still in New York. in New York. Yiddish. Hasidish, So you had, Swordfish, so you modern. had a lot of gigs also with the symphony. Oh, we did very well for about 7 years. Really. Yeah. So Wow. for me, a lot of people didn't. I still did some one-man bands, but I gave priority to the band. Right. So everybody's secure in a way. And we were the first band in America to be called to do a wedding in Israel. To be traveling outside. Yes. Okay. Yeah, because they have, plenty. And we did a Right. gorgeous wedding over there with Shulam Lemmer, Namoel Arush, whatever's Sheeta A lot of Choir. people. Yeah, it was an amazing experience. And we traveled. We did California, Texas, different places, but mainly New York. So what happens after 7 years? So you had a good 7 years with symphony. You had a good few years in one-man band. Everything is good. Only one God could explain what happened. That what? That the Yeah. industry died. It died. It was the scariest fall from grace. Wow. What happened to that? moment? Nosedive flat to the ground. That's not cool. No, Not but fun. no. You keep your head up. Yeah. And you're thinking of new. What am I doing next? But what Obviously, happened? You wanna, I kept you my head wanna up. do music. So Chaim Bakchin was dreaming about having his own band. Okay. And I totally understand him. His wife had a second child. It was always his dream. Chaim is a super talented guy on his own. He could be, Right. he's a band leader on his own. Right. And like a lot of employees that come into companies, Always. their dream is to open their Always. own business. And it's okay. So Chaim gave me, he was very nice about it. He gave me notice that I'm going to continue with the band until X, Y, and Z. He gave me, I think, 2 months or 3 months. And I went through a divorce at the time. I think there are, let's just say there are certain things that I won't discuss on the podcast Okay. Makes sense. due to Private. It's fine. exactly honoring privacy Right. also of other people. But the bottom line is, it just died. It just, phone calls stopped coming. We know that the nature of the Gone. business, Gone. yes. Hat das ganze Tina gechanged on Levish? Sein look? I'm guessing. Something in my cup sucht mir, as it could be he changed the way he looked. Gegangen für Hasidisch aus. And also, I don't know, but I'm about to say not that. claiming that for a The fact. nature. The of business. nature of this business specifically, the nature of every business, I think, but in the music industry, it really, really fluctuates. It is 100. And I know a lot And of I you had a know that. I pr- know yeah. a lot of people. Yeah. And you have 5 years here, 2 years here, 5 years back, 3 years down. It's very normal. So And it doesn't matter In by the way, anything. how talented you are. Es ist just der Redel, du weißt aus interessant. Bist nicht der hot thing to take. Verstehst? Es ist nicht ein Style.
a Schiech von 4 Jahren zurück. Sie können haben welche Bockel die willst, aber sie 4 Jahre zurück. Man darf der Neue. Man darf der Neue escalate. Because your Correct. talent didn't go away. Correct. When you started Only got getting better, by the less way. jobs or whatever, your talent didn't stop. Yes. It's just something from Yeah. how the business works and Yeah. God, I guess, Right. does his So thing. so This is when you're moving to Florida, right? no. You So have- I'm not giving up. I'm still hustling the Trying to idea fight it. of revamping this band for about 6 to 8 months. Okay. Nothing is going. The more I fight it, Yeah. The more you find yourself, the more I find myself falling. Okay. Yeah. It was a major life experience, a major of course, crisis. we need these challenges. Yes, it was Build amazing. you back. It changed my life. It changed my life. It built my confidence. It did a lot of to me in a things. good way. It got to a point. I used the word before the time to kill the dream, the sunk cost fallacy. I was like, I think I'm done. I can't fight it anymore. It was very scary. Wo sie gewähnt der Change? Wo sie gewähnt der Change? Wo hat nicht zugestellt? Oder ist schon just geworden alt? As in, schon geworden, oh, es gibt Penny. So ich gehe mit der neue, flashy, hey, look, flashy. You know. I was First of all, divorced. that's your business for 15 years already. Correct. I was divorced. I had a nice house in Nanuet, Muncie area. Business is falling apart. And all I know, I have no business experience. Yeah, music. All I have It's is music. music. I'm relying on my gift. Right. And that's I a gift. mean, some level of good customer service. At that time, I was pretty good with customer service. In my younger years, I wasn't. Right. Let's just say that. But I grew. I grew with everything, right? Because first, I only relied on my talent. And it's not happening. So I started watching a bunch of videos on YouTube. What are you doing in these kind Ständig of kickt his situations? You know ass. Patrick Oy David? vey. You said you don't watch I don't watch podcasts, shit. you know? Patrick David is a the famous. Whole, one second, the whole podcast situation happened because people tell me, Nachi, we need to hear you more. We need to see you talking. You would be the best. You even told me. Okay, so first of Right. all, disclaimer, so we can talk about it now. I saw your podcast. I don't With Ellie find Weber. with Ellie Weber. At a glance, I sit down after a gig at night and I'm like going through a few things, and your video pops up. I'm like, "What's up? Let me take a let me look at it because I like Nachi's personality. Right. Let me look." Okay. That's it. I got Attached. sucked in. I got sucked in like a vacuum. Thank I you so watched it until the end. I immediately reached out to you saying, wow, A long wow, voice note, wow, and I because appreciate it. don't appreciate anything more than people who are real, people who are authentic, people who own every part of themselves. Thank you so much. I try to. And people, but that's wisdom. And looking from the outside, Nachi has swag, he makes funny videos, he's entertaining, he is cool, Funny. he is this. I didn't follow all your social Right. media, but from time to time I did. And I was like, You want yeah, that? the guy's funny, he's good on social media, whatever, Right. parties, this and that. But in this interview, you really showed you had a system in place, you have wisdom, you know what you're doing, why you're doing it, you know what's actually giving you the I confidence. appreciate it. And these are things that I went through myself that helped me tremendously. And I was like, there's a similar connect. mindset. Right. Of course I connected. Just I'm not in a like- different industry than you, Right. and I have shackles, but Right. I immediately reached out to you. Right. And I was like, appreciate it. And gushing on you on should know compliments. something that sometimes a lot of people. Hold on. Darf man machen rewind, du. connected. Just I'm like in a this. different industry than you, Right. and I have shackles, but Right. mindset. Right. Of course I connected. Just I'm not in a like- different industry. Hear this. And I was like, there's a similar connect. mindset. Right. Of course I connected. Just I'm not in a like- different industry See? than you, Right. and I have shackles, but Right. I'm Shackles. So die alle Menschen, was fragen, von was andere Menschen wollen nicht kommen, reden oder machen. Videos. Shackles. Okay? reached out to you, Right. and I was like, appreciate it. And gushing on you on should know compliments. something that sometimes a lot of people are reaching out to me, and most of them I don't know. Sending Right. me long messages. I Right. try to respond. It's Okay, impossible. it's impossible, right? It's impossible to respond to Impossible. everybody, but I really try and saying thank you, and Yeah. I do appreciate for all of you commenting and sending me messages after. I see it and it warms my heart. And I Nachi deserves trying it. to It's be- well deserved. It's well I deserved. try to be myself and Es ist sehr schwer. Es ist sehr schwer zu sein genuine. A viele eine, was ist genuine, es ist schwer. But am Arbeit darauf, und man weiß, you know, That's it. macht And es easier. I believe your podcast, if you continue with this, is going to blow up. I Yeah. believe so too. Already. And Even though I can't say it, but I do say it. I do. ich verstehe nachher, was meint zu sagen damit. Like, I kann es nicht sagen, weil otherwise, oh, okay, it's about Gava, but I'm saying,
Sometimes you know when you have it. When you have it, you have it. True. And how I get the presence. How I get the presence of the, you know, of camera. At a final. Podcast will be very powerful. I don't know when I agreed so quickly To to anything. just come on a And podcast. I know that people called you without names. Yes. I know that people called Yes. you down for a podcast and you didn't want to No. go down. Somehow you felt comfortable to come over here, and I'm very happy. Instantly, Immediately. for real. Yeah. Yeah. And I just flew on. I came straight from the airport to Nachi. Yes, Yeah. I appreciate Okay. that. All right, let's continue. I Shit. go into scholar mode, to investigator mode. What am I doing? I see this Chinese entrepreneur who gives a speech, and he says, it really hit me like a ton of bricks when he said that. From 20 to 40, you can learn new skills. From 40, stick to what you know. And from 50, you could start teaching to others. Wow. And I'm 34, and I'm like, oh my God. I started being very nervous. Wow. I'm like, I don't know anything else. When I look at real estate, it was a boogeyman. Right. When I looked at anything else, it was a boogeyman. It's hard. You come. Deze dag was me kijkt. Boogeyman. Boogeyman zeg ik. Real estate, huh? Are you Jewish? Glaag real estate. The music industry Yeah. for so many years. And I got And used also, to this. Don't forget, it's not that you come from the music industry. You did a little bit. You were here in the music industry, and you need to. That is you correct. need to recalculate somehow. Yeah. You want to continue doing music, and it's Recalibrate. It's very yeah. understandable. Yeah. I decided, okay, I was in a lot of fear. I think naturally also, some people Makes sense. tend to I be can more go in it. anxious. I have an anxious tendency. I do. I work on it, and I got really nervous. So I was like, I'm going to fight it, fight it, fight it. What can I do? And I started reading books and watching videos. What can I do? What can I do? How can I monetize my talent? Right. And I knew that I have creativity. Right. So I started thinking, okay, there are businesses that create products, then sell it to the masses. Right. And it's infinitely scalable if you're successful. Right. I have no idea how to run a business, but I could start designing a product. So I started looking into big direct-to-consumer online companies. And I was very inspired by the story from Movement. 1 second. You wanted to give up music? Yeah, I didn't, my soul did not Obviously, want to you give sold up it, but music. You actually started making. But on a moves that- technical level, I started making moves, and I was very embarrassed and very withdrawn to call people to ask questions. Right. I have a brother who's very successful in the food industry. My brother Heshi from Williamsburg. Okay. He does really well, by the way. Really? Yeah, he's a flying under the radar. He's not flying no more. Away houdt ze lying on top. Millionaire. Okay. Somebody that me staan ongecalled zoeken. Thank you, thank you. He has a huge food manufacturing company in New Jersey. And I remember calling him, and I didn't have a very close relationship with him. And I was like, I felt so vulnerable, so, I don't know, needy, vulnerable. I was like Vulnerable. not finding, Get the I wat. didn't feel like anybody wants to hear from me when it comes to business. Makes They're sense. like, Penny, stay in your lane. Right. You You're a don't. musician. Technically, ja, dan is geweld voor de heren van zich alleen. If you think about it, deze is eigenlijk de problem. Zich. Gewusst, dat ik niet business. So nicht gewollt heren. Wer het wel een heren van mir. So wenn die Tisch und die Action feels den ganzen Bakak, just because die hast du ugemacht die parameters in Kopf. Not familiar. Yeah, exactly. And I asked him, yo, Heshi, can this be successful? Can that be successful? Can this make money? Can that? And we had a little bit of a conversation. He was nice to me. He told me a couple of things. Okay, fine. I looked into this company, Movement, MVMT. Okay. Then Daniel Wellington, a few direct-to-consumer companies that took a company from $15,000 startup money to $100 million in 5 years. Fucking. I wanted to understand, how's it possible? So I reverse engineered it, and I saw what they did. And I was like, is it still possible now? It's possible. So it doesn't matter what. Movement did it with watches. Daniel Wellington did it with watches. I said, let me think of a product that I'm Something that you inspired could by, because all you need to do is start with one product and then expand it as a brand. Right. So- That sounds easy, but. It sounds you could easy, do it. I know. Right. So Also in wie the Annie sagt. shower, I'm thinking, I love to Also wie Annie sagt, ze kickt aus easy. Wie sucht man jene geworden ein Millionär overnight? Noch 15 Jahre arbeiten schwer, ist geworden ein Millionär overnight. Nachi, we know you love to travel. My so thing. Come so on. many people love to travel, but yeah, I love to travel too. And I was like, I'm creating a new carry-on bag for travel. I remember it. Yeah, Aster and Empress. I remember it, and I course. posted it. I think. Yeah. Wow. We got Okay. major. We had venture had. capitalist firms Right. coming to us wanting to invest in the company. Okay. But the Jewish community
didn't really understand what Penny is doing. They were like, okay, so macht jetzt ein Rensel von Oman. Ich meine, what's the... Good one, finish. Ga even nog maar lachen. really understand what Penny is doing. They were like, okay, so macht jetzt ein Rensel von Oman. Ich meine, what's the idea of having a suitcase? I studied the industry. I understood where I'm going. Suitcase, It wasn't ending by a suitcase. We just needed to launch a campaign with one product to eventually expand it to a company. And I'm happy to say it now to everybody so you understand what happened when a lot of people ask questions. And the reason I pushed it on an Instagram in the Jewish community was the way, you know Kickstarter? No. So Kickstarter is a launching platform. It's a multi-billion-dollar industry. So I studied Kickstarter for... So so funny. This industry against nachher anything. But sag mal, wenn die meinst, dass jeder einer weiß etwas, like it's famous, somebody next to you, ist da much keine Ahnung. Wenn hat ihm gefragt wegen Kickstarter, mein Kopf gegangen, of course weiß der. Man, wer weiß nicht? Du, weiß nicht. Get a lesson. Months. There's a lot to know. And in order to be successful on a campaign in Kickstarter, you need to have your own community supporting you at the beginning of the campaign before the ball starts rolling further. And then you need to have money to invest. Right. So I found an investor, a serious millionaire investor, Okay. who we Usually asked there's them for an $75,000. It was a very small investment Right. then, at that point, because But you knew the future. You knew that Yes. you're gonna need a bowler over here. Okay. and then we got a Need a ball. secure loan for a couple of $100,000 to push the campaign. But that was secure on both ends because it was a marketing company in Israel that was only going to push advertisement as long as we have a return for it. And they stop. It's like a faucet that you turn on and off. As you get return, you push, you stop. Wow. It's a whole system to it. Not easy. We did it all. We did it all. The launch of, I worked on it for 2 years, almost penniless. The only person I was still working with mostly was, shout out alert, Shulam Lemmer. Shulam, I respect. truly love you. I love you, man. Respect. And Shulam really kept my name in the industry because he did. I think he did because I did all his shows. Shulam Lander. As a He superstar. doesn't know me. Okay. He has no idea who I am. I mean, he probably knows my face, but he's fucking talented. You know, I heard him singing The Hurricane. Bro, I probably saw it like 70 times. I saw it Okay, this every about time I drive in Israel. this ook wel misconnected wegen October 7. As I get a singer, I'm not taking away anything from his talent, but I'm just saying. Here, That's I a team put of in them. the YouTube video and I Yeah. look at him and he's fucking good. He is amazing. sick. He's amazing. Good, I mean, okay. every single show that we did, he captured everyone's heart. From, not from. Yeah. He sings Any all over. He Hasidish signed with, he with signed with Universal. Records. Universal Yeah. Records, right? Which is Correct. big. Yeah, it was For huge. years already. Years, yeah. Okay. With the, So the launch date comes. I don't know. We'll see, Brooklyn. Remember idea. COVID? The beginning of COVID? oh, please don't Yeah, tell me that. yeah. Don't So- tell me that. Oh, So you we mean, right. originally scheduled the date of the launch, and it's very important. It's like a campaign. Everything has to be tick-tock with timing. We worked with an additional PR company in Canada that they ended up calling me. We need to push off the campaign because it's going to clash with a big, I think it's called CES show. It's the electronic show, Yeah. the big electronics. In Vegas. SEC. I don't remember the name. Okay. It's in Vegas every year. It's the biggest tech show. Okay. And he said, you're not going to get attention on your campaign if you you wanna launch get, it at the right. same. Yeah. Je So kan he niet said, gaan push it off. So we were maneuvering social media. We pushed it off. At the time, we were running a lot of marketing to get email signups to the campaign. We had about 15 to 20,000 emails Which is sick. sick. And we had a Wow. very small amount of money spending on the ads. I was doing it with somebody else. We did Right. really well in all departments. It sounds crazy. We're pushing it off. We made a new date. And the date was closer to when COVID already started. March. Before March, the noise started coming from Right. China. It was all over social media. Right. The two Oy engineers, vey. actually one engineer from Israel that was working with me with a product, he flew to Hong Kong once a month, I think. He ended up calling me, Penny, I Something- can't go. I can't go to China. Oh my God. Kickstarter needed the final approvals for the product before we made the campaign, certain electronic components. We couldn't even get it for them. Ouch. We were locked out. So we had to cancel the campaign. Okay. And the next thing you know, it's COVID. COVID. Basically, Yeah. fast forward. Yeah. You want to tell me that COVID killed Yes. it for good, or
You were able It was to. so I couldn't sustain financially because I didn't take money from the investor to live. Obviously, you lived like that for 2 years, like this. I was scrapping, scraping. I don't know. So 1 second. So correct Oh, word. what's going right. on? So COVID happens, and COVID the page is happens. pushed off. We had an additional business partner who was doing with me a lot of the CRM and email marketing and a lot of other stuff that we were doing in collaboration. So we got in touch with him, with the investor, and we scheduled that let's reconvene in 3 months what we're doing. Because Right. nobody complained at me that I'm doing something wrong. Everybody Yeah. understood. Our Right, hands are tied. It right, is what right. it There's is. nothing to do. In hindsight, COVID was right. a blessing. And I have to look at it that way. Okay. What happened? What happened? First, I was destroyed. It was the biggest, Frask in your face. the biggest slap in my face. I don't think I still process the trauma of it, to be Right. honest. It's painful. Could be. I was just, It's fucking painful, man. yeah. And at the time, I'm divorced. I have 3 teenagers. They live with Working their, hard on a business. For Working 2 hard. years, man. and I'm like, my lease ran out from my apartment in Nanuet. I'm not re-signing another lease because I don't even know how I'm going to pay it. Right. What am I going to do? You have kids. I was still traveling with Shulam. I was traveling at the time all around the country. We did gigs in Seattle, Washington, and San Diego, and San Antonio, Texas. We were all over the place, like flight attendants. Okay. And that gave me a little bit financial security. Right. But in March, right after Purim, all the upcoming dates that I had with Shulam got canceled. So we had a bunch of travel credits on United, and Right. there was nothing happening. Wow. So I'm like, okay, I have a little bit saved up in my bank account. What am I doing? I'm moving to Thailand. What am I doing? It's crazy. Wow. It was very scary. So I ended the lease on my apartment. I stayed in a hotel near Muncie. And I was like, what am I doing? You have to make. you Yeah, have I to ended get- up contracting COVID just like everybody else in March. It was going around in New York, whatever it was. Lost the taste and smell and all the good Right. stuff, some pain. I decided Florida was like my second home because I had a lot of gigs there. So I was like, all right, it's March. It's a nice sun. I Maybe don't know it's what time. I'm doing. I started negotiating with the Airbnb guy in Hollywood. I was searching for different places. I started negotiating to get a good deal. Right. For long. Got a good for longer term, monthly, Right. and I'll see what's going on. And I asked my kids, who wants to come along? Human realist. Hello and welcome. Wow, this is genommen a turn. Me heert einer was plant so stark und macht und tit and just boom. You know, everything is shot. Feel for them. Who wants to come along? My kids were thinking, my middle one, Naomi, Okay. she was like, Dad, let me think about it. Okay, I want to come with you. I said, "But Naomi, I don't know when we're coming back. They might shut down the Right. airport. You It never, felt, no. it felt to all of us, if everybody The world is remembers, ending, the right? world is ending. Yeah. It was Trump so is on good. the screen, on the TV screen constantly, shutting down airports, things are happening. We took a United flight out of, I believe, Newark to Miami, Saturday night, Motza Shabbos, One way. one way. Not knowing where the future is. Sunday morning, they made an announcement the airports were closed. Wow. Oh, wow. I'm just sitting and thinking, what am I going to do? At one point, I had an idea. I'm going to create a music course online. By the way, still a good idea. Really? Yeah, I have it filmed. Okay. Yeah. I was like, something. I need to do something. Especially at that point. Yeah. You can't do anything at that point except online. Ich hoffe, es ist Yiddish. Die Ausländer spielen. It will be good. At Correct. that point, you couldn't go. Correct. You couldn't. Florida was a little bit more open Yeah. than New York, but okay. Yeah. So in the meantime, my investor understood. I called my investor and I said, look, with all due respect, I can't sustain. I have to feed my family. I'm sorry. But There is also no point of doing a campaign now. People are not travelers. The first, Right, second year of right, COVID right, was right. dead. I was the only one on flights. I We- was literally every we- 2 days somewhere. I flew. Exactly. I was alone. I was Our literally demo. alone. Wow. I was bro. I was on flights. I literally had Delta, United flights. I was to go first of all Florida every Really? weekend. Okay. Every weekend, and I was alone on the flights. People were scared. I didn't give a f. The reason for was flights fuhren, weil die owns the airline in die kaufst rights, Mr. Flee on planes. Sie se fehlt sie nicht, is irrelevant. But anyways, Yeah. okay. Yeah. I flew back from Los Angeles. I did Rechnitz Purim, and I flew back right after that with a Delta wide body jet, empty. Empty. Maybe a couple of people Yeah, on the it flight. was crazy. Yeah. Okay. As I'm thinking, and you know, my investor understood. He had no complaints. He was like, "There's no point to launch the campaign." Thank God we didn't launch it because we would have lost more money. Right. That chapter was over. The next thing you know, some people in Miami found out that I'm there.
and they called me, hey, can you do like Boimer? Can you do this? Can you do that? And that's it. You're starting back. I started in Miami Music, in the huh? same summer of New York. That's the roller coaster we spoke earlier. All of a sudden, boom, 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 boom. And by the way, it's when I gave up control. You let things happen. I stopped worrying. I literally picked up my hands to God. God, and do whatever you want with me. I'm yours. Like, I can't do anything. Right. I know I have a talent. Something's going to happen. Whatever. The next thing you know, Israel Retches, I love you. Call me. Ze viel te zo wie. De niggen, Jesus, take the wheel. He was a drummer Moment. in New York. Now he's out of the music industry. He's like, yo, Penny. Also a very authentic guy. I love the guy. Okay. I want you to do my friend's wedding. So the first summer, COVID in New York was insane. People made weddings in backyards, blocking the wedding halls with buses going in from the back entrance. Yeah. That summer, I bankrolled. Wow. I came into New York, and I was busy every night for a month and a half. Wow. I literally refed my bank account. Not millions, Whatever. but Nice money. good, yes. Wow. And yeah, and I didn't settle anything. People asked me, do you live in Florida? I said, yeah. Do you live in New York? Yeah. But it both worked. I was flying back and forth, whatever you doing needed to do. gigs, 1 week in Miami, 2 weeks in New York, But 3 you weeks in ended up Miami. after this season, you ended up going back to Florida and more settled down in Florida. More people started picking up on the idea on Florida, and if I still have time, Reed Shapiro, shout out to you, a very successful guy from Boca. He called me up and he said, Penny, I know about you. I know about your band you had in New York. I know about your talent, about everything. We were about had definitely piano fingers, I'll tell you that. a Freilich band for my business partner, big wedding. Can you do it? I just said yes, without having a band, without having anything. Right. I called up. This is the first time I started writing sheet music notes on my own. I used to outsource it. I called, shout out Shlomi Zaltzman, Zaltz Band. He helped me how to use Sibelius, the program that you write notes for. Okay. And I attacked that. I started writing all my sheet music, combining it with some other stuff, started calling musicians. I created a band. Wow. And I pulled that wedding off. First time in Miami, new band Avrumi. with Levi Falkowitz Agutava. and Simcha Leiner together Wow. with a big chuppah, with a whole, the strings and everything. That was your first major Yes, major gig. production. And The ball, and it's a repeat of what I had with MBD at the beginning of my career. wow. It's This is like- where it started. Wow, Yeah, full circle, full exactly, circle. Wow, exactly. that's so impressive. And Bro, I- it's so I impressive. praise the Lord. I love you, God, because I'm grateful every single day. You can't take these things for granted. And how long ago was that last story? 2021. And since then, you're doing gigs and bands, and I see Very. you're busy, Baruch Hashem. Very, very. Penny, let me tell you something. So Yeah. your life story, it was really like I'm very impressed because I know that sometimes when you get to your down seasons, sometimes a lot of people are falling and they're not getting up. They're just staying stuck in this depression, and they don't understand that the roller coaster we spoke earlier is facts. This is how life is. You have to be able to get slaps here and there, and trust me, in my life, not always. I'm not posting mostly slaps when I get it. When I get the slap, I'm taking it and I'm with myself. Maybe we need to post the slaps, but it's a conversation for itself. Because it could give a lot of motivation for Right. people to Yeah. see the slaps. Part two. Yeah, do a that different patch. one. Yeah. But what I'm saying is that what you just explained to us and explained to everybody about your life and how you were ups and downs and ups and downs. And look, Baruch Hashem, at the end, God is with you, and you have Baruch Hashem good partner, so you're a good fucking musician. I'm Thank you, proud of thank you. you, thank you. Everybody's proud of you. I do see your Instagram. I see almost every video. And And I'm actually... I'm the- Disclaimer alert, I don't get to post every gig on so Instagram. I'm sure. 30%, 30 to 35% or 40%, I'm not even posting because I can't keep. You can't Right. keep up. Yeah, obviously, Makes sense. That's very good. Yeah. That should help you. That you should always be able to. You shouldn't be able to post 10%. Like you should Mine. be busy. That you should. But it's the whole story about your life is very, very impressive. And I'm sure a lot of people are going to be like, wow, Yes. because everybody sees. Everybody has a certain respect, and until you see a person Waar me lijkt me op de slaps, zet me nur de gitter zeggen. on a video, and you get to know first of all personality. You're a special person, and people see you Sorry. and they're like, wow, he had his real struggles and real ups and real downs, and he kept fighting. He kept fighting on what he believes and what he likes, and you have a beautiful career.
You have beautiful kids, and Baruch Hashem, I'm wishing you to continue making people happy. Oh my, Nachi, that's very, very generous and nice of you, and I appreciate it. And I wish you the same. I wish. And I know you're always going to be successful. Amazing. But to anybody that's going through, I don't want to sound like the public speaker motivator. I'm going through a hard time right now. Not financially, not physically, thank God, but something in my personal life. Okay. And I'm telling you, hard times create strong people create weak people, something like that. I think I got the point. Strong people create good times create weak people create bad times create good people. So it's the circle wie man halt. So die guys durch pain macht dich es besser auf der andere Seite. But zu herausnehmen, you just have to let go. Just let them go, I guess. Wenn man weiß, das hat nicht mit dir. And that, it is that much you could do. So... Yes, but what doesn't kill you makes you stronger. Right. Yeah. If you see everything for a lesson, I'm not preaching. I'm telling you my own life experience. Right. It is Preach, baby, preach. Growth. If you really sit and meditate, what just happened to me? If it's in your personal life, relationships, marriage, children, money, finances, whatever it might be, embarrassments, public embarrassments, you can take it and build yourself from the inside on levels that you never imagined that you can. I can be the first to say, when you think your life is over, it's never over. It's just starting. Stop controlling the outcome because you have no idea what's going to happen in a minute from now, and it's a waste of a thought. One day you're like this, one day you're like... Als ik moet kijken op mijn hand. Jetzt, wenn man sieht, als 8 soldiers zurückkommen von Gaza, is er fehlt eine Hand, eine Fies, tracht zu mir, wow, it's immer eine Hand. You know, the small things in life. God is playing with us. I got to interview personally, not on podcast, a lot of extremely wealthy people in Miami that I have the honor to talk to them because I do gigs for them. Right. Weil sie sind successful, du aner zu reden, sie so, pshuu. And sometimes... Du Urman ist du kein aner zu reden. Friends with them, I sit down and I ask them, you know, something personal. Right? Yeah, most, and a common denominator, and I was shocked. They are the biggest believers. The biggest believers. I'm talking to somebody who is worth hundreds of millions. You know, the thing is with me, I don't even believe. I just see. I see it. Exactly. Pshuu, wir gegangen philosophical, du, the letzte Minute. God that takes care of us, and it's... And the challenge is to give up control and just believe. The biggest challenge. Give up control. I struggle with this. I struggle with this. Everybody does. Everybody. That makes us human. Bro, you need to do what you got to do, and the rest, leave. Let God do whatever He knows to do, and that's it. Nothing's gonna anyways change. Whatever you need to get, you will get. Whatever you don't need to get, you're not gonna get. If you think you're gonna get, and I'm very happy about this whole conversation. I'm happy too. I'm really happy about it. I can't. This is my first podcast. I can't. Drive me the fuck out. No, thank you very much. I had a good time with you. And it was amazing. It was a therapy session for me too. That's by the way my other secret career. I love psychology, so just in general, the bottom line is anyone worrying is a waste of bloody time. Right. It's a waste of time. Man, es ist eigentlich zu sagen, somebody shouldn't worry, but you know what I mean? Control doesn't give you any power. Releasing control and worry is the most powerful thing you can ever do. Thank you very much, Benny Estreicher. All right. Overall, sei good gewinn. So geschant a light of the music industries on life. The full circle is zurückgekommen zu music. I feel, you know, viele getreut zu machen, the suitcase situation. Ich habe nur, als hat sich gelernt, das auch, initiiert. All right? Ich habe mal like the video, reden nicht von liken. Aber du bist du. Watch on the video, gib auch vor über den Like-Button. Und du bist nicht ein Subscriber. No, come out. Gib a subscribe. So, zum gemacht a poll. Schmillicast hat gewonnen. But the question is, hat Schmillicast gepost anything? Schmillicast hat gepost. Mit der Aufgabe auf der Roast. Wie ist Schmillicast? Lass mal das aufsuchen. It's not up yet. Everything is good. Verwusst? Hold on. Schmillicast. Ist nicht aufgelegt noch? Kann man das nicht watchen? Kann man das nicht watchen? So I guess the next would be Push It Shot. Where we leave it interviews, just saying. 2,5 Show.
ist 2 Stunden und 16 Minuten. Sollen wir das watchen? Should we get into it? Sollen wir ein Yes? Sollen wir ein Push-It beschadet? Ich meine, als Reihe belassen der Ellie Weber. Yes. Wir darf weggehen von... Oh, by the way, jetzt hat man Taka noch du mitten du de Chaimowitsch. Jetzt hat man mitten Chaimowitsch. Du Ellie Weber? Tididadada. Ellie Weber. Doylen will Ellie Weber. Okay. Tididai. Ich meine, dass wir da versetteln mit der Superchat. I'm joking. Lass mal geben ein Ending auf das. Oh, wusste nice. Hold on. Jetzt haben wir schon gesehen, der Drizzle. So sagst du, so geht. Du hast das nicht gesagt, du. Brauchst du nichts. Ja. So, this is the neue cheese chocolate, was jetzt rausgekommen. Cheese bar heißt This is what it das. looks like. You can see it. It's still melted. And this is what it looks final. Ellie Weber and Lipa Schmelzer? Okay. Wow. The package is beautiful. Okay. Sounds like the oil and sample Lipa. All right, we're going to do the Lipa one. Es ist 2 Stunden und 16 Minuten, but I'm going to make it on times 1.5. Well, es ist a bit lang. You know what I'm saying? Let's go. Welcome to another episode of Positivity. I'm super excited to sit here with a good dear friend of mine, Jewish entertainer, who doesn't need an introduction. Yet I'll give him an introduction He doesn't need an introduction, but yet I'll give him. just to be honorable and to give him his By respect. the way, ob ich bin scharf, das ist gut nicht, okay? Das ist nicht negative. A Jewish Whatever you want, Sam, eh? Noch wenn ich fange zu watchen. Sam, clever. Clever. 30 years being a Samayach, so many different people, and there's so many Wer nicht nervös von Ellie? Ich ga trainen, ich ga arbeiten auf mir. entertainers there being a Samayach, but he is somebody that took it to a whole new level with helping people, helping the community, helping the generation open up, and having millions of people become a better version of themselves. And he Right away challenger, millions of people. to do that now with his latest album, Eluza Lipala, by creating 3 different sprachen, like a Hebrew version, Yiddish version, English version, and all that because he understands that his message goes to so many millions of people and to inspire them in their journey of healing as well, and bringing a whole different life into healing through Everything is good. Ich darf noch nehmen dann advice. music. For the alle mensen haben, they alle Anxieties. rejection and they have the blockages. To do that, can man say in a song, was gaat eraan geringer in hart. So I'm just truly inspired and amazed and excited for the conversation that we're going to have, discussing a little bit of the album, because mensen hebben na zoveel questions. Okay. Van de plaats, maar we Okay. wissen, wo sie gewinnen te dingen, wo sie es deze. En wenn du zoekst da so, wenn du zoekst da, you know, oivai en stutza, hoivai en stutza, oivai, like, what do you mean with these things and how did the ideas come to you? Liebe schon nervös. Ich meine, hello. And Gegangen. I'm happy as man macht jetzt the podcast, nur the albums are also, I was able to listen to it, Lipa, and ich habe gesehen, als ich habe questions, like even neugierig, how did you come up with this idea? Why did you do this? And what got you to do this? And I'll start with my first question, which is that He's meditating. alle deine songs over the past 20 to 30 years, and I've grown up on it, Baruch Hashem, and I've Es ist 2 Minuten und 11 seconds in redt noch. So, wenn everything good, kann ich unheim sagen, als es ist ein Self-Video. Es ist nicht Story das, ich albums. kann. jeden album down had a healing message, and way before the journey, way before Magaret van healing. Okay, so if you go even off Negin wie the Kava Nigen was read about, was get a concept van a mensch, as the Leben hat van Alamina, other the Nigen Galgalachoizer on an album afterwards, see the Nigen Pusha the Yid. So many of your songs, Hamagaret, wegen Imke de Lipa, you spoke about heart, and Koiden de paintings, de ginse painting, shine paintings. Man, weird, but shine. verstanden, was will I do with I love of an album this going here 15 years ago. But als gesehen that you love making music was hot a message. 2 minutes and 50 seconds. Liep het nog eens ook aan woord. You don't repeat other artists. What's now different that we have like a whole album was read, inspired 3 message minuten more in. to the hearts? What changed between those messages and these messages from this album? So kon ik al schrijf me geven opportunity. Zie je brengen met de wetter in doe ik me bedienen in de tweede. Maar ik dacht nog alleen daar nog eens. Was ik even vanaf laag met dat podcast. Good one. Dezelfde camera. Right. So in alle vakken in life hopefully. Yeah. En maar ik geen vakken met. Okay. So
Also das gesagt, einige hart Sachen muss hat gerät für mein Herz und hopefully zieht der Herz. But auch gewesen mehr Geschboines, was die ich von dir gerade von jener gerade, das mag ich ja, das nicht. In wie älter ich bin geworden mit der Jahr, ist geworden ein bisschen weniger der Peer Pressure in sich geworden mehr sich. But dem muss auch gewesen sein sich. So viel dass du Sachen so authentisch, also ich dachte, ich habe das gemacht. Von jener Zeit, ich bin damals gewesen. Du bist nur sag mir angeht in Hand in self growth as the again reflecting days und ich wollte eine ganze Zeit in Es ist 1.5. So, ob der Sound ein bisschen off, das ist just because it's schneller. von der Sache Songs und ich habe angelegt auch Songs balance das die Polgevirus mit anderen Songs auch Healing, weil Healing bei jedem meint etwas Healing. Aber es ist Sachen, was Menschen können bringen noch singen in auch het kunnen sagen was es mehr schwer ist noch macht sie hören. Weil man geht machen nicht nur von der Journey, als am Song machen nur als Songs, ist die heavy. So Menschen was noch 2 gehen, was müssen nach Break. Sehr du Menschen auf nach Break. So aber ich müsste ein bisschen alternaten, aber das ist anders in der Sense als verplänen getracht mein Herz. Getracht mein Herz gegangen noch was ich viel in gewöhnlich wenn sie kommt raus von Emma's Platz, schnat es dadurch, es geht dann an because Emma's hat gut geplagt das. Everything is good. Mach bei L3 3x. Ich wollte drücken den Button, but I don't wanna. As the difference is, was ich habe früher gementioned when we went out, that the difference between dealing and healing. Dat daar zegt mensen met dealt met life, but they're not willing to heal. En alles is a bandage, alles is, ja, deze is wie zich kan dealen met mijn leven jetzt. And maybe that's a little bit of a difference. As almost the negina push it was the survival, like the dealing. And hand is more from a place where you're living and healing. Die kennst echt zijn van een betere blik and choosing a better life. So, es ist klar, als ich bin damals nicht gewesen in der Platz, ich bin jetzt. So, es ist klar, als Gedenkst mit früher gehört the Shackles? Man gehört the Shackles. Gesucht, dass noch in Businesses und hat Shackles. Liepe hat auch gehabt Shackles. In du bei der CD hat genommen the Shackles. Weil ist healing. In a positive way. Ich trachte muss damals getracht, because muss damals getracht, man muss damals getracht. Ich kenne schon viele Zerige an Pink, aber so sicher, dass man jetzt an der Platz finden, trachten ganz anders, sag mir offen. Und die Kerst sag mir hopefully gesinnter. And das ist gut, das ist eine but wo sind wir da? Zitzers? Trug Telefonpoles. Oder like rope, was man hat, man geht raten auf Pferd. What's happening? Even in a gewissen unique, aber man kann sehen auf meiner Song, wieso mein Life hat sich getauscht. Nicht der andere Weg around. Nicht nur als mein Life hat sich getauscht, ich denke, man sehen, Ginem hat sich getauscht, aber man kann von den Ginem sehen, wieso mein Life hat sich getauscht. I love that, because Menschen, wenn ich mache Restaurant-Reviews mit Sachen, Menschen sagen, like, die redest nur ein positive wegen Food. So ich sage, if you watch me closely, you'll be able to see exactly wie ich bin, wenn ich Wasser an dem Schnitzel, ich habe es lieber dann nicht. So you're saying that, guys, if you want to know wie ich stehe, give a kick of them music and that will reflect. Das ist heilige Zitzers? Okay, aber was ist der Groß? Ich wacht noch das Album. Ich habe ein bisschen weiniger, bei Times kommt raus, aber ich habe noch das Album. And ich weiß, dass wie ich gehe, and I'm not saying just because we're friends. Ich weiß, wie ich gehe. Aber Times kommt raus, ist es auch mit 2 Tagen. And 2 Tagen, okay, good. Ich weiß, mir jetzt gewesen in the restaurant, and I met over there 2 tables from just the typical average couple, right? And jeder redt positive dagegen. And ich habe gesagt, ich personally sagst auch, that also there's like a certain, like, wow, wie is the oil accepted? How does that make you feel? Because when ich gehe the eerste mobile, ich weiß schon von 5 Jahre that you're going to work on such an album. When I heard that, I was like, no, Lipa, like, that's not a good idea. Like, even noch gewesen 5 man awakening, 5 man healing journey. Like, you know, hand op zo'n apart gezegd. But back then I was like, no, people, like, don't do that. It's a suicide mission. Like, literally, that's what I thought. And yet, I hear the album and I vibe to it, and it's helping me with my struggles, and personally, wie ich bin alive. And you're seeing the feedback as so positive. How does that make you feel? So it feels unbelievable to feel the feedback. Ze zijn Amazon, aber nicht gewinnt. But okay. Dem so die Feedback ist an. Ich bin halt an der Platz in my life, wie so von der was eins von wie ich bin in life, in my personal journey, my personal growth, but auch von experience. Von alles was schon getan, gebringt Music und ich habe Sach experience under my belt in the music scene. In auch was in the Welt dat sich gechanged, the music scene Welt dat sich gechanged. Beglaub wie vandaag kommen raus auf einmal, wir von nahe singers und composers and do in die ganze package zusammen geht ausgerechnet. Das heißt, Cyber the music business gechanged, Cyber my personal life has gechanged, Cyber life experience ich habe under my belt music business. Alle die Sachen zusammen und mir gemacht realize, wenn ich gewandt daraus man heute try die fokussen of music of English to keep the eye on the prize. Sie wissen, was ist mein Fokus? Okay, sie nicht etwas, ich meine, ich mache $1 million. Sie nicht etwas bringt Geld. Sie bringt Jobs, okay, sie bringt ein bisschen Pride, sie bringt feine Voice, sie bringt Self-Satisfaction. Noch ein Weise mehr mit Schoma wird. Sie bringt Pride. Come on, Pride is important. Will man geben echte Messages und man kijkt nicht, was erwartet. So ist ein Package. Ich nahme mich nicht, dass es den ganzen Lishma, ich meine, muss man nicht Lishma, in dem alle Jungen, alles Lishma, aber man hat halt, Mindset, make me well noch, make well viel geben, was man macht. Exactly. Obvious. Man soll well viel geben. Wenn ich mache meine Art an, als sie kennen auf alle Wegen. Sie kennen auf alle Wegen, wie so, es ist noch wahrscheinlich, dass die nicht jeder redden finden, nur Menschen, die sind von dem mit Healing, picken es auf. Und ich habe noch ein Programm mit anderen Menschen, die sagen, kijk und, wer macht schon ein gehirige Album? Wer macht dann alte? Wer macht ich weiß, was er nicht so geht? Ja, okay, ich gehe, was machst du? Und dann hin, und dann nächsten Album. So, die kennt dann pinkt das so. So, die kennt auch sein, als jemand Pushback. Menschen sagen, du bringst du da Sachen, und das schon halt weniger schier, aber so, die kennt dann. So, die kennt dann, was ich habe gehofft,
als Menschen sagen, wow, es kommt raus so viele Sachen, das ist frisch, etwas neu, es ist etwas unique. Right. Aber man kann nicht wissen von dem. Ja. And if you don't take risk, man bleibt alles, if keiner nicht risk, kriegt sich nicht weiter. Everybody wants to play it safe. Yeah. So, La Masse, für mich ungeheuer mit sie reden von der Album. Ich rede als meine eigenen Kinder haben mir gesagt, also mich machen Marketing, als rauskommen, ich habe das schon gefallen, wenn ich rauskommen. Ich sage, aber halt mal 3 Wochen, als ich nicht geredet finde, so nimmt Zeit, als sie machen Marketing. Ja. Und das ist auch da, als sagt sie, was ging an beide Wegen, because ging an ein Mensch, Tipp Marketing für 3 duschen, in der handige fast-paced Welt, by the time ich kommt da raus, ist like, okay, ich schon hier 1000 Monate. Sie kennen sagen, aber sagt, nein, die müssen bauen. Aber surprised auch immer. Ja, aber sie kennen auch sagen, ein Mensch, als bauen hilft, ja. So, nicht, man kann nicht einfach wissen. Aber ich lehre mich, in der Marke, wir halten eine neue Sache, man kann nicht sagen, I got this, ich habe es heraus. Ja. Es ist a balance. Reinventen. Ja. So, ich habe genommen 2 Wochen. Das ist ein bisschen risky. Was meint das? Ich habe nicht getan Marketing von dem. Ja. Und ich habe ungeheuer Marketing 2 Wochen, und wir fahren nach Hause gekommen, hat es wie eine Feier ungeheuer, sie sich verspreiten. Die Menschen haben schon ehrlich gewusst von Jenny, von der letzten paar Jahren. Ich hatte auch dass wir einer sagt, okay, jetzt kommt die Celebration. Also wie etwas Fahrradschilder, was man weiß, einige nach Russland vor 2 Jahren, und jetzt gab es Celebraten. Right. So wie, wow, okay, und ich habe unschön, was können wir fahren dem. Ich habe gekannt, weißt du, von der, lass uns von der old automatic behaviors, haben die Notion, als FC gleich bekommen, okay, nee, ist da healing, aber lass uns eben jetzt nehmen, und hier hin. Ja. Aber ich fokus an der Enterprise, ich die Mans. In der Masse, der Liebschaft bekommen von jeder Kreis, von jedem Mensch auf dem Album, ist etwas, was ich schon lang nicht bekommen. Sehr lang nicht bekommen. Right. In, ich habe gesehen, Everything good? Kassene, Good selbstverständlich. Ich habe gedacht, mir, weißt du, Arbeit auf sich hat alle meine Wege. Du kannst einen Weg von Arbeit auf sich. Ja. Arbeit auf sich kann von einem Singer meinen. Also ich muss jetzt arbeiten, dass ich immer allein pushen an der weil ich als Singer, wo es gewöhnlich pusht der Nation, wollte ich so die pushen seine Songs. Ja. Am Mucke von mir, ich habe schon genug Zeit in der Business, also ich kann noch nicht spielen. So ich kann sagen, okay, lass mich sehen, dass ich jetzt ausspielen. Ich komme nicht allein gleich, okay, man macht Hand, Mann. The setup is nicht also gedeboya. Ich fühle, wie es darf sein mehr ausgebeugen. Was ich mir gesagt, hallo. Und verwus sitzt nicht Ellie aufgesetzt towards Makabel sein, Herden. Ready für alle deine Songs. Ja. Und da kann man unheim. In der Oile hat das so geweibt. Right. Dann das so geweibt, da kommt sie das. Fahren ich kein unheim, die ganze Oile mit mitgeschleppt. Und ich kann das schicken einen Clip. Welche Megan hast du gesehen? So mag ich gesehen, ich habe gesehen, sagen gesehen, Gas Hashem. Nur Vater habe ich gesehen, ich will sich sehen. Ich Right. habe gesehen gesinnt. War hast du noch? Was haben gesehen? Hast du gesehen noch danach fast rausgekommen? Ja, ja. So gewann people loved it. So Baruch Hashem, es ist so rausgekommen als Pip. Sie gewähnen so viel Pain, ist durchgegangen in Pain, und man kennt mithalten mit seinem Life. Right? Car ride. Alles geht, good one. Ist durchgegangen in Pain in his life. Und man kennt mithalten mit der Journey. Jeder einer geht durch Pain. So jeder einer ist auch durchgegangen an Journey. So man hält schon Hand bei Healing. Hand weiß man schon, was Hug meint. Hand weiß man schon, was meint, als man so geht mal Schmeichel für einem. Man versteht sie Mental Health. So, sie fuhrt mit. Puzzle, it's almost like a misgleiben als een hegere koer. It's like just, it's coming together. In Menschen haben zij lieb. Ja. En gewoon, ik doe het mij om alleen. Ich kann es sich anhören jetzt, everything is good. We gaan nemen, mijn nephew Zisha, sie co-producen. Ja. Zo gaat ze doen. Hey! Hold on. Einer darf snippen, der was hat jetzt gesagt. Hold on. Des. Ik produce het mij om alleen. Ja. En doe we gaan nemen, mijn nephew Zisha, sie co-producen. Ja. Zo gaat ze doen. So sag mir der Producer, so das ist das zwei. Ist du der Producer, was hat Ideas und ich habe gesagt, was für dich nicht gut für dich. Ja. Und nur einer was ist, sie tut sie execute in Team, alles also Sachen dann Team werden. In plus, and I'm like, nah, I feel like this. Ich meine, das ist nicht das. Ja, aber sei almost like der Gears Dick Saddle, und lassen der Artist sich herausgeben. Right. Healing is the new sourdough and jerky. Rickenbein. But c'est wichtig, c'est wichtig. Sie gehen nach Sach Pain. Hold on. In du, aber gefühlt das, Zisha ist der Co-Producing, wenn er gibt der Schilf. Right. Was hat nicht jetzt kannst du noch eine halbe Jahr. Right. Und sie können machen sich eine Phone Call danach in der WhatsApps. Wie hältst du das geht das gegen von dem gegen Fans. Right. So geht da mal die boost. Das ist auch Yiddish für Demo. Very nice. Und ich fühle ich mit den Neue Generations, because this is the most beautiful Sache. Stell dir vor, eine geht Reise an, zurück in a minute. Wie sucht man? Mother Nature. Hold on.
Alright. Zurück. In is nahe blimen. Ja. Ich stelle vor, nur Fokus die ganze Zeit. Ja, aber die alte blimen, die schöner, alte blimen, die schöner. Ja. Ich kann du blimen, alte blimen. Oder Ja. wow, kick die nahe blimen. Ja. So ich fühle das. In so einem sich gewohnt, habe ich gesagt, die alte Menschen, man muss gewiss, was man tun, hand in ein bisschen, okay, sie sagen, da habe ich sich auf der Nahe, in sie sagen, zum Gesagt reden von alte, aber sie tun nahe blimen. Ja. Sie tun nahe Sachen. Ich frage mich, von einer Party, von der Bäume, was wächst dicker und dicker und dicker, weil die Bäume. By the way, einmal wollte ich in der Game, als ich darf trinken, jede Mal als ich reit, wollte ich schon gewähnen, flat auf the floor. Lange Zeit. Right. Hopefully, wie lange darf ich noch geben? Gesund die Keuche, ehrlich bringen, geht das heute von daheim schon. Tulli! Machen besser, das kennt ihn besser. Geht wach, hello and welcome. Man beamen, neue Curtains, Ja. in mein Perfectionism ist, dass ich will, dass ich paint und was, und das nein, das geht das so. Es ist, Ja. ich habe das Team von der Sound. Ich habe dann angelegt, in der Sheetrag days, 6.000, 7.000 gemacht, und die schon habe ich dann Kopf nicht hoch. Meine einen hat nämlich gesagt, so, aber ich tue schon jede CD. Das hat ein kleine Playground von mir, ein größer Playground. Ja, dit was even zijn de vlog, de tour van de studio. We gaan naar de vlog channel, de Webber official. Dat ga ik maken een kleine tour van de. Misschien release een vlog. Er zal ik maken nog eens, mag ik zo liepen. Point is, ik ga een funny question, and it's gonna sound like the question comes in the end, but Lipa, what's next? Das ist eine interessante Kasche, die Frage, weil ich wollte getracht, ich wollte gegessen, als ein Apple Product. Ja. Ich gebe mir das Product. Und da weiß ich schon, was ich in 2035. Ja. Sicher Sachen changes sich mitten. Right. Was er weiß, ich bin ich habe nur gemenschen Apple, wo bin ich zusammen mit Haskell, kann lernen von sei. Apple so groß ist lieber, but the kid is as bei mir, I'm like, I feel companies can plan on years ahead. Bei mir ist davon nicht möglich, es ist nicht kompliziert zu planen, weil jede Sache, lass uns einen Plan von 3, 4, 5 CDs ich will machen. Ja. But the outcome von einer gewissen Album, Ja. was man kennt, gewissen Fahrdeim, reflect and changed Right. IBK Sachen. So, while with the next you got going, if the thing the songs, Ja. in visual reflect, das auch, kann man auch gehen. So the basic, ich wollte von der basic Weg ist, oh, ich muss machen noch eins, weil diese Leute lieb gehabt, weil ich gebe ihm aber nein, das soll lieb gehabt, mit ich jetzt weg gehen, weil ich das machen, oh, kann man schon hier das Hemschicht. Ich gehe mal aber Sachen Hemschicht zu machen auf dem, und das kann sein 3, 4 über dem. So was steht mir next. Wow, die kannst sehen, wie so Lipas Cup just fuhrt. Es ist ein Guide. Es ist nicht ruhig. Right. Das ist eigentlich heilig, damit in general, weil Yoga hat Ideas, Ja. darf man eigentlich tauschen. Aber nun kommt auch heran, als sie kennen, aufgehen ein Level, ein Album nimmt es ja ein gut hohes Level. Ich lasse ich habe noch 3 Ideas, aber ich dachte, okay, ist das jetzt der nächste Level? Und dann komme ich auch heran mit der Kasche, oh, liebe, was ist der next? Mhm. Ich sage, ich habe schon, weiß, especially gewisse creative businesses, ein Graphic Artist, will ich was, das habe ich schon gemacht, ich habe es schon alles gemacht. Wenn der Customer geht der Deposit und wacht aus dem Stieb, das heißt schon, okay, was mache ich jetzt? Ja. So, eines mit Creativity, so nicht als ich Campaign verkaufen ein Produkt, okay, ich verkaufe das Produkt, Ja. wenn es kommt zu Creativity, okay, was die ich do? So, Wir tun nicht echt Sorgen. Es darf gar nicht so wie zurück, was Spinny gesagt. You just have to let it go. Alright, Avrumi? Just let it go. Let it go. Mama gaat die gaan zoeken, Ja. als de beschef mag disappointed bis hand. En gaat sie gaan warten. Er van Apple wat er aanleiding is, als immer, dat is een beetje interconnected, de intellectual property van ideas en wat moet je dan wegnemen en wat moet je daarvoor heb ik ook nieuwe ideas. Plan ze voeren, wie lang ze voert, wie lang ze voert. Ik wil hören von Lipa. Is interessant, als Apple macht seine eigene Screens, was seine Competitions. Bei Samsung en jetzt, sei es auf den Android-Phones, kommen daraus Sach früher, mit Sach hechere Cameras wie Apple. Okay. In Apple hat sich gemisst somehow machen nach ins perfecten in the product. Ja, sie gehen auf YouTube, Menschen gehen die Nähers, was gehen hacken. Sie gehen Menschen sagen, nee, wir gehen heute machen von der neue Event, also some of the camera besser. Sie gehen schnell liken als Android, schon hat es 54 zurück. In als Sony hat schon die OLED Camera weiß ich zurück, in Samsung. Ja. Apple Food hat es. Wie lange ist perfekt in ihr Product? Ja. Geben sie es nicht heraus. Und wenn es ist perfekt, geben sie es heraus. Ja. Und wenn es ein Apple Fan kauft nach Apple, Ja. und kijkt nicht, weil Apple hat ich suchen. So, seit habe ich Menschen, wie mehr Menschen machen recording and CDs, especially Menschen sind Takadaiki, aber so weinige talented, oder weinige perfekte Kraft. Und sie sich auf Idee, und sie sagen, oh, man kann 10 Ideas, schon getan. Jetzt, einer will kennen mit Idee zu einem mordigen Level. Ist, aber einer sagt, oh, das ist schon gemacht, ja, ich schon eine eine Idee, ist ein Shoot, als Idee kommt schon raus. Ja. Oder kann einer sagen, die hast gemacht, ich mach meins. In der Welt, wo es mehr und mehr Menschen kommen raus jeden Tag, viele Gas, ich darf kennen, fokus auf meinen Highway, ich do Menschen, was fokussen auf seine eigenen Highway. Ich habe Yoga gehabt, das 8 Jahren, wie kann man compete in getragen, okay, das ist schon rausgekommen, als ich jetzt machen andere. Und sie können fuhren auf meinen Highway, aber da habe ich lieb zum neue Ideas, aber sie können fuhren auf meinen Highway und perfekt. Darf ignoren de Welt. Kein Thema sagen, nicht competen, was geht jener raus, wenn geht jener raus, wie geht jener raus. Ich fuhr meinen Weg. Very nice, beautiful. I love it. I want to get into the album, and I'm going to some digging because people truly they want to hear the feedback. Ich weiß, das von mir the album. I was like, I wish I can sit down and ask you some questions. Ich will geben een shout out voor de paar sponsors van de episode. Kan ik al Piece of Cake. Yiddish. En tausende mensen gaan eens watchen. Ze gaan van hun captions. Zit een Chassidische vrouw, schuhes lang, meaning in Zweden du berg 20 zu 30.000 Wörter. Jeder Wort geht sie betatschen für Yiddish auf Englisch und sie anpassen auf YouTube. Und das kostet $1,000 gemacht. Like, Wow. so they have some. Anyway, so I think Das haben wir schon für
financing, meaning I'm not the geld right away. They'll find being along with the sponsors. Ga je nou wissel, but ze gaan helpen. First of all, dat ik domme doe, I love. Heb eens geleid, toen we rausgekommen in de schraps as you're closing a chapter. En ik ga getracht van deze the album that maybe you're opening a chapter, like the hype stone redden van healing and the guys. Was hat geschrieben, is closing a chapter. Von was fragst die MC effent auf a chapter? Man will nicht hören von dir. Man will hören von Lipa. Focusing of them. What's the difference? Why do you... Because I was so honest. They are nicht auf my channel. Why would I advertise other people's sponsors? Wenn sie kommen zu mir, ehrlich, sie geben the time of a lifetime. Between opening a chapter and closing a chapter. So, for you and for others. Ich meine, sie kennen beide. Ich meine, als er geschieht, gut nicht ein Mensch, der closing a chapter, ist nicht ganz closed. Okay. Sie geschieht, gut nicht ein Mensch, der öffnet a chapter, ist nicht ganz geöffnet. But ich fühle, dass der CD ist ein certain closure. Der Album hat closure als Menschen haben wenig mit die halt nach Sachen geredet, und Menschen weiß auch, die nach Sachen digging, old stuff, und Sachen healing, und ich fühle, dass die Community da weg halt nach Sachen mit Manjani. Und das ist was man kann choose, und das ist die geben, tun. Zeit der So, genug als ich bringe Menschen zu seinem Channel. Side Fans, sei wer ich bin, die ganze Package. Man kennt schon mal Company, wie du kennst, hiren, ich will wieder machen, die Company ist, machen wir noch eine Story von Liebe mit alle, das ist nicht, man kann es nicht verstellen, man will es nicht verstellen. Es ist alles eine Story, alles ein größer Package, was da ist. Also the love for the album. Das kann man nicht verstellen. Kannst machen wie viel Marketing du willst. In fact von schnell keine der jetzt. Immer kommt man gewoon de voet met dat raak en de magazine. Ik zeg nein, ik gelijk aan een show met mijn geld. Ik zeg moet dat ik daar een portfolio voor real estate. Alles kan nog geschehen, maar gelijk aan een show in de music. In Skentracht also, wenn ich raus müsste machen etwas mehr Noise in der sie macht sich alles der Ende nachher da ist halt das mal ein Mann. Can we talk about this, like 150,000 plays on Spotify? Ja, das ist ein Nummer, ich halt ja so bitte, aber ich finde 24/6 in Spotify, YouTube, Apple's kommt rausgekommen. Zusammen halt über 500,000 listeners. I mean, is this crazy even for you? You've never seen this. No, I sag. This is crazy. Okay, listeners might not be the this is guide loading again, aber right, but still, listens. Ja, ja, so als gefällt der Kasche so wegen so durch halt mit Manjani und ich fühle, dass ich gehe mal raus und ich sing. So, dann anliegen ist das morgen koech, sie kommen das Projekt. Ich mache morgen noch ich kenne die Lipa 2, ich kenne die 3. Aber die Impact finde die Lipa mit dem Jingle halt nach CD. Mit dem Jingle halt nach CD. Ja. You can remake that impression again. So, that particular impression and deze gefühlt das closure fin. Also wie okay, ich kenne schon jede Gasten und jedes mal sagen, so was sucht der Master of them, was hast du denn? Ich kenne ich individually jeden an einem das ist just nicht möglich. Ich habe Compliments of the CD auf mein Phone, wo ich auch unmöglich öffnen Messages. Und ich habe da jeder eins, weißt du, es nimmt Zeit. So this feeling is a conversation, was ich kann mention. It's a conversation. The album. In this meine ich eine gewisse closure. Ja, manchmal muss ich fragen in der letzte Jahr Zeit, wir etwas wissen. Ich halte kommt da raus aus der Songs. Gas da Sham. Sei simple songs, just ich. But into the song, bin das so ich sag, fahr ich singen. Du steig jetzt. Right. So, regarding the messages, I'm happy as ich habe mich gepinnt to the top von deinem WhatsApp. Also wenn ich schicke Message ist das. Second of all, als er scheint. Wo darf man uns wissen der Information? Ah? Let's get fit. And ich will sagen, that the Schoer Beschef Schoer, and it's funny als mich ausgehabt, because I was going to say that. Es ist nicht Schoer Beschef Schoer. Es ist the Weg, wie du die singst das, und die Gäste, die Hype von der Album, mit der Gravity, mit dem Wahnsinnig Schoer. Ich meine, von allen Songs, der Song ist etwas der Platz, wie die Gäste host. Das ist etwas Schoer Beschef Schoer. Es ist so. So what happened? When did you make the song? How did it get to you? Ich habe echt gemacht in der Studio, du sitzt in Jahrstein mit dem T-Shirt in von wo sind wir sitzen, dann trachten so. Ich meine, da playing, weil ich mache Music, talented boy Jahrstein. In am sitzen mit der Keyboard, ich habe Code, das tut zum was nicken, habe kurz machen nicken. Ja. Ich bin nach Nacht gemacht, gas da Shampoo gewirrt, und dann wenn es ist noch kann die ganze Zeit noch Songs. In es hat uns gekommen Song und ich gesagt, ich nehme das mit rein, Yankee. Die ganze Song beide Fälle auf einmal. Beide auf einmal mit der dritte Fall, 3 Fälle. Ja. Jetzt hat uns gekommen da dritte Fall, ich habe es später zitiert. Jeder hat geliehen, oder Painting. So tarara, ich fühle also wie tarara, okay, es ist eine Language geworden. Ich muss auch bim bam bam tarara. So mach ich unique. Aber mach ich unique in Tiriri macht schon mehr danken, was T. Tiriri. Nicht tarara, Tiriri. Right. Habe ich changed. Yankee sagt, das sind kleine Sachen, von tarara, tiriri, very funny. das commercial. Like in zwei Stimmen nicht, weißt, wenn man hört, dass sie, oh, okay, Stamm gesagt. Als ich tausche kleine, viele der most simple songs, ist die kleine Nuance sehr wichtig. Du musst schon Chazay Hashem Kiloi Samani Kiloi Chuli Lechuli Rachamov. Ich kann machen Kiloi Chuli Lechuli Rachamov. Aber damals ist die Balden liegen ist ein simple song. Gehen wir ein bisschen kleiner. Das ist gemacht, die kneitschen. Ja. Unbelievable. Also nach von ohne, was schnell geht. Die guys gleich ran. Ja, und ich habe so gemacht den Song. So für Yankee muss ich gewollt machen. Was das machen die drei? Also wir machen Planes, Menschen können geringer singen. Ich kein Plan, aber ich gemacht nicht, nein nicht. Ich sogar die Menschen challenge, das sogar ich wusste das schon gemacht. Aber so gesagt so, ob der Mensch was da an der Front in der Industrie
wird auch sagen, aber das schon gemacht. Right. Es hat keine Schicke warte. Es hat so viele Menschen versuchen schon, also geht mach schon, ja, es geht. Right. Er will bekommen so, er hat einfach gemacht, nicht gehoor sei schein. Er will nur, okay, nicht machen weg, aber du eigentlich finden. Ich kann mich gerade jetzt machen mit der singen. Okay, weiß mal singen mal nicht. Shackles, basically. Ob ein Mensch hat Shackles, macht er eine Regel nicht, weil will man so nehmen, was an der Lippe hat schon technically gut nicht verlieren. Schon alles verloren, schon alles gegähnt, schon getan crazy Sachen. So jetzt ist es pure apart von ihm. Viel geht. Right. Sein Weg, andere Weg ist, sein creative, in pushen ein bisschen envelope, ist ein bisschen risky. Kann sagen, machen einen soll ich noch singen, weil ich nicht mache, okay, lieber singen. Right, en wanneer is het decided guys unheim de album ding, oder was de dingen unheim met? So, ich pflege auch, das ist dann ganz schön an obsessive behavior. Ich pflege auch hin und zurück obsessive in der Order von der Album. Okay. In Beglaal, redlich für Healing, sei Sachen, die Obsessions in der Neues, hat sich aufgestellt, sei Sachen, der letzte Jahr. Congratulations. Ja, und das ist ja mehr. So, ich habe gesagt, sie schon mit treffen Freitag, wenn der CD rauskommt am Donnerstag. Ja. Am Freitag fahren wir, demos können wir sitzen, wie der Order von der Song sitzen, sie müssen raus. Bis dann ist de kamers getracht van hem, Philip, de Nein, order? in mijn kop doe dat naar aan, maar Okay. ik ga maar demos machen wie der Order von der Song, dann einige mit fliehen oder nicht, dann ist es perfekt. Ja, right. In der Schnung machen de Inside von der Cover, load them. So, ich meine, als noch dem, efter Montag Nacht, oder dann haben wir gesagt, man muss 3 Tage fast rauskommen. Ja. Ich habe hier den gegeben, and I was like, Chaz da Hashem, sagt mir gerade, es regelt schon Kodesh. Es ist nicht zu heavy, habt ihr schon, damit ich mit jemand Therapist, ich bin da recht, gut in Gäste, sage viel. Sweet. Nur noch gerade ein kleiner obsessive thought, hat ich später gedacht, lass mal Hi, Biaken, noch mal ein bisschen hab mich gesicht, jetzt ungehalten, ich gesagt, na, schon gehalten, das ist die im Chaz da Hashem. Weil ich den Mann, der ist mal gerade nächten, und ich habe gesagt, you know what? Chaz da Hashem, jetzt kiek mir stärker noch, ich mache kein Intro, ich gebe mir Chaz da Hashem. This is sweet, I ja. was like, This is that, ja. das ist der 7. Ligen, so hatte ich kein Intro, das ist der erste Ligen. Right. Ich dachte, komm mal Brengt an. eraan. Ja. So geht's über de hi. Hi, ich sage schon Pi. Hi. Hi, Piaken, Packen, Pi. Das gewoon maar doen met de mic. I love it. Liebe, come on. I heard it. For some reason heb ik snor opgegapt de tweede moest gegeven album. I was like, Liebe, what are you doing to me? What's this thing do? Like when you think that you are done met deinem ideas, gewoon zo'n machine ideas, but like no, you give more. And I'm like listening to the song and I'm like, the high, the yappet, I'm like, what are you doing? And I'm asking, but the sound dat zo get. So what happened? So ze doen 2 abschuten of them. Okay. Eins is playing the Emmas. Yeah. En eins is nog dem, es ist eine ganze Bekirche in Psychology. Sie jede Sache in der Welt, eine fragt sich Kasche, any Sache, oder finde ich Kasche, die fragt sich Kasche. Sie der Territ is du a designated office almost even in the brain, but dat macht Sens von alles. Okay. In bei mir kommt es auf, das macht Sens. Only 3 Oder people. de sensible Sache, wo der Moje trifft, und dem ist Tag mit Gille des gewesen, der Emmas. Ah. In andere Werte, wenn ein Mensch fragt Kasche, der Moje hat das immer schnell, aber ich mache das immer dahin, weil Sachen geschehen, bis alle By the way, the brain macht schon a decision, noch fahrer für die bis conscious, als hat ugemachte decision. Das kann man testen, das ist, whatever. Facts. Nebens ist, machen wir Finger so. Für uns heißt es schnell, was man steht. So, wenn die fragst der Kasche, wie für dich Kasche, ist die Tuchen, dass Bescheid der Kasche wird aufgemacht an Territz in der Kopf, was er darf sein. Ich kann dich mal besan. Ehrlich. So du das Sache, was ich gekommen zu mir, der Misklerische, wenn das der erste Blick, was habe ich gewollt machen weiß, ist, weil ich bin ein Painter. In a literal sense, wenn ich auch ein Artist in der Paint und ich die, but ich hätte einen Song-wise, ich will nicht bringen Entertainment. Ich halte Begisch, ich kann nicht das ist ein Fact, wo ich laut von meiner Experience, aber ich sage, die ganze Entertainment ist die geht sich tauschen, also wir noch viel mehr Sachen in der ganzen Community geht sich tauschen. Yeah. Simple because Makes the sense. Welt is designed, als Sachen gehen die ganze Zeit change sich, und der Mensch ist die ganze Zeit, der Mensch hat lieb change, der Moje gravitates towards change, du sagst, sie sei lang zu changen. Aber in Art oder Entertainment, the definition is, gehen wir etwas frisch. Ich hätte der beste Steak in der Welt, so was kommen Ärger, der beste Steak. Und ich sage, wow, Mensch, ich komme hier wieder ein Stickel. Schon später habe ich noch eins von derselben Steak. Schon später noch eins, du wirst viel Spaß, noch eins, am Main Course noch eins, Dessert noch eins, bis er so immer drüber, ich darf schon gewünscht, Steak, zusammen mit dem. Yeah. So the best entertainment, the best Negina, the best Beats, anything the beste. Ob es derselbe Sache Ich weiß nicht, ob es ein Bunny, At Toyota one point, Bunny. Menschen, dem sind nicht der Artist, Not sure. nicht in der Line, ich weiß nicht, sie maß einfach was, dann sagen, ich weiß nicht, I don't know, ich nicht dasselbe, but Emma's Dick ist das Problem, als es ja dasselbe. Aha. Right. So wenn Menschen dann sagen, I don't know, ich nicht wie gewinn amul, Ja, gaan we van de alte. ist der Emma's was geschieht ist, ein Mensch, wenn es ja ist wie der Alte. Right. Und es change sich nicht. Es ist ein Menschen, kommen gehen, und das sage ich weil man muss sich evolven Ja. in Tauschen. So, Muschel, a Tari lalalala, ist du eine Auswahl von 5 Minen. Ich kann sagen, oder da, oder dam. Wie im Baumarkt, 20 Minen. Lalala, lili, pimam. So, habe ich nehmen, das Stutz, kannst du getir, tuti, in lalili. Ah. En habe ich nehmen ganze Tenaie.
hi, piaken, packen, pai. En ich nehme deze naar de Unai, ich bringe an zu der Heite Kalles. Wo es ist, also Vision ist, haben sie gewiss, dass man geht, vai, ist geworden am Ende. Was meinst du, vai? Ein Rebbe, sich Stress, vai. Right. In noch ein paar andere Rebbe, ein bisschen mehr Korre, nächste Mal, in sagen, nein, man sagt sich, vai, ich reise auch tutti nani. Und gewähne, ach, sie sucht tutti nani, Shabbos nani. So, ich Other no, is that meaning was music. ja, so ich paint ein bisschen an ihm. Also in der Weg, I get that kick of the camera. Das ist wegen der Shackles. So mehr Korre, nächste Mal, nein, man sagt sich, vai, ich reise auch tutti nani. Und gewäne, ach, sie sucht tutti nani, Shabbos nani. So, ich Other no, is that meaning was music. Ja, so Everything is good. Man darf es ignoren. Okay? Please sagen mit mir. Okay? ja, so ich paint ein bisschen an ihm, ich kann zu machen nach Yiddish. In der vielen Menschen kennen das, ich habe gesagt, dass das Zentren haben nicht zurück. Ich gewisse Menschen am Morgen nein. Was du jetzt gesagt, du wegen der mich nicht, weil so schick geworden. Was meint Shackles? Shackles meint, als wenn ein Singer will nicht herumkommen zu einem certain Podcast, weil hat man ihm gerade mal heimschicken, die Kinder für Geider. Oder will nicht machen, etwas ein certain Nigen, weil will nicht mehr so aufhören für Jobs, nützen für Jobs. Kommt das, in jedem Moment pusht der Envelope, man pusht ein bisschen in einer Gitterweg, in einer Homoslief von Lecker, wer wird eine Kusche Weg, was ist der Weg nicht auf, Griff versucht zu bescheuern, ein bisschen. Ja. Ja, Rutze bescheuern, nicht mal mich, das erwarten muss, was wegläuft in Schiebe-Team, aber ich meine mehr, ein bisschen pushen, Pushing the boundaries, the envelope. Ist eine scheine Sache, jetzt, zurück zu die ganze Philosophie, als gesagt, als sie der meint, sie figert IB goes, machen Sinn von einer Sache, die gesagt, dass das kann mit der Kasche, als Beschaß habe ich gesungen, habe ich auch the Mr. Challenger, was Mr. Ich weiß Mr. Wo es kommt dann hallo, was ist der Mensch trachten? By the way, die alle Sachen, als ein Mensch hat in der Kopf, als kommt dann hey, als es nicht geht, ist auch mal tun, weil ein Mensch will dich machen geht. Habe ich gedacht, ich habe gedacht, okay, der Song redet ich schleppen päcklich. Der Song redet von lassen gehen. Der Song, wie bist du machen bei ganze Leben, nicht mal Leben, es da Leben, es ist jedes Leben. In alle Maß mit das mit jedens. Kennst du vertrauen jedes Maß in einer Song? Aber du singst unwertet pai, piakim pakim hai, tiagai, ist es das ganze der Leben sein ganze bla 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 pakim pai, jakan aber chulam, und kim schon lassen gehen die ganze Masse. Wow. I love that. No, you explained it now so well. And alles was dat is beautiful. But jetzt habe ich as meaning subconsciously and unconsciously Menschen hören wie du sagst das. Ist wahrscheinlich anders was meint, aber es bringt daran den Mut von den ich gefragt. Die ganze Leben mit wenn sucht schon ja Wörter, wird auch gemacht als das heißt Coach, das heißt Wörter. Ich hoch piakim pai. Right, exactly. So ist ein andere piakim pai. In a sense sound is auch ein bisschen gefragt so wie der Milse der Bediges von der Nigen. It softens you up. And then on daran the Nigen in it's basically viel with the Nigen is gebot of Haben auch gejudged also ein bisschen everything good, but gesicht the next question. So the beginning, the seems with heaviness. Man sieht how die feels the werte with die zogs, wenn die zogs der Leben, and you're feeling the intensity. In dem kommst du unter der Platz wie die zogs, ich lass gehen von der Kass, ich lass gehen von der Anger, which ich kann nicht. Aber ich da an der Werte. Ich halt mir nicht beim seine Kass. Right. Weil ich will lassen gehen von aller Kass. Ich lass gehen von aller Kass ist ein riesiges Statement in ich bin das Sach dorten, was eine große Arbeit. Ja. Ich halt mir nicht beim seine Kass, ist also wie einer sagt. Ich meine, die CD ist dieselbe Sache, die Idee, sie pusht the Album, dieselbe Sache mit den Zitzes. Ich weiß, geht etwas Territz, als auf der Tape, auf der Nigen von Zitzes, sagt ja, das hat sich nicht gechanged. But the style, the Größe, just because he's on ahead of the game. Es ist eine kleine Sache. Ich will nicht. Ich kann noch am Kass, okay, aber ich halt mir nicht dabei. Wow. Da gehe ich in der Werte. Meaning me acknowledge this and it's there, but ich halt es nicht. Ich will nicht, schon echt lassen gehen. Right. Ich sitze in Traffic. So, ein Mensch kann sagen, ich sitze nicht in Traffic. Aber ein Mensch kann auch sitzen in Traffic, ich sitze nicht in Traffic. Right. Also kann ein Mensch sagen, ich halte mich schon sitzen in der Traffic. Right. Der muss kennen sagen, dass er noch Traffic, aber, ich will Er nimmt es sich im Herzen. Yeah, right. And when did you get the inspiration for this song? It is given a newer song or? No, so this song, the idea von der Song ist schon lang, kocht sich schon lang. Okay. Es ist nicht jemand, der kommt, wie Hashem. Right. In der Song allein, der Turnier, habe ich gehabt, gemacht auf verschiedene Werte. Was hat auch gehabt, mit Anger. Geht der Woche, Herr Schigri? Ja. Sie geben mir wie ein Statement, aber ich gucke. Jetzt haben wir gewatscht 40 Minutes von Ellie Weber, die hat eine Conversation mit Lipa. And Lipa ist Masber, the music, the CD, was hat rausgegeben. And laut everything is good, sagt, als Ellie sucht der ganze Zeit right. Wegen der Indien finde ich an der Kass. Und ich habe die Idee von ich lassen gehen alles. Ich dachte, das Ding. Das ist ich frage, machen noch das Ding. Aber nehmen den Arrangement ist du, the feeling du, weil das muss von the feelings gehen dasselbe. Und lass mich es geht zu nehmen in losing my feelings. To someone having, ich feel wie, man kann dich auch fragen questions nicht als Singer. Man kann dich fragen questions als a coach, als a man just had a beautiful life experience. But nicht coach is on a label. A person that had a beautiful life experience. And we Sie gerade sagen, Menschen sagen, singen, liebe Schmelze. Man gibt eine kleine Kinder nach. ISI. Yeah. I'm trying to think, so many people here, they have a difficulty letting go. Ich habe verzahlt wegen einer personal challenge gehad die Woche.
in so funny what getracht as a share with the just becoming like down validation. Like getracht if a superstar like you can tell me Ellie is okay, like as our story is okay, so mega shame. But it's gegeben gizik. So I'm giving you the opportunity, the chance for a mensch that's having a difficulty to let go of something. What's your advice? How they can let so go? So zwei Sachen von letting go, because wenn ich weiß, ich mag sagen, beirrig wo die dann Case gewesen, but Ja. für Remus, Ja. hat ich wollte früher einfach so bescheu du zu sagen, so wenn man sagt una story in der Rest von der Wort letting go. So letting go kann meinen, okay, einer schuldig Geld, wo man gehen wird, in der Zukunft, ich schliff ihm noch, I should let it go. And this is in der Sache allein, du zwei Wege verlassen gehen. Ein Weg ist, warum ich brauche Geld. Ja. Der andere Weg ist, A gute Woche, how you doing? okay, ich bin nicht moeilijk Geld, ich hoffe, ich but I'm letting go of the anger und die ganze aufgeregt, was ich immer begann wird. Dus die Rest von der Sache, okay, einer will mal eine gewisse Schiddig, Ja. lass mal sagen, als geht ein anderer Weg, ist nicht scheich, sie darf verlassen gehen. Warum nimmt sich un? Also wie soll gewesen scheich werden, begann mit $10,000. Ja. Das sind ganz andere zwei losen Gangs. Aber einer hat gesagt, 10 Jahre zurück, I wanna just let it go, ist eine Sache, in einer schluckt sich mit einer wegen einer Property, But warum als a Sach Menschen bekommen derselbe Vibe von a certain Mensch, I would say there's something there. in halt noch Sachen wegen was die mit Spruch gesagt, ich weiß ja nicht, macht sich hier ist das Sachen. The letting go ist ganz andere losen gehen. Feelings losen gehen oder losen gehen actually was kommt zu dir. Oder losen gehen von einer direkt von einer starke Machschuve, als ich will oben die Haus in der Reise kennen haben. And I'm thinking about it Let's constantly. go. So andere mean losen guys. Right. Okay, get my. Ich habe halt alle Schulen von Schreis gesucht. Okay. So How do we get started over here? so der losen gehen von eine Sache, was du kennst nicht oben. Und das ist eine Sache, was es einer Weg schwerer wurde. Aber das Sache, was ich meine, dass jeder Mensch der Welt gewollt mastern. Ja. Because so geht jeden auskommen in life, etwas, was fühlen, was will haben. Ja. Und gar nicht schon. Right. Es ist nicht möglich, ein Mensch schützt Gott allein, so haben alles, weil der Desire endet sich nicht manchmal das um die nächste Sache. Es ist einfach du etwas eine Sache, was ich will das haben. Und sie geht an, so diese Sache, was ich meine, dass es sehr beneficial für jeden, sie können arbeiten auf sich, sie werden journalen, sie stammen an sich, sie meditieren, dass ich nicht alles kennen haben. In Makes sense, ja. Beschaß, wenn sie brennt, der einsam sagt, demals ist schwer zu arbeiten auf sich, weil demals ist, also wie einer lernt sich Karate, man kann nicht lernen, man muss fahren, man geht fighten. So, das ist echt daran zu nehmen, und von nur jetzt, die Awareness, zu wissen, dass man gar nicht alles kennen haben. Ja. Es tut Taten, davon kann man help. Es tut Taten, von mir grieven. Was heißt, in zwei, das ist Schiffe, meint, verliert loved one. In ein Mensch kann einen im Kopf, kann es lieber, Schiffe, oder grieven, das ist ein Leiden, der war dieselbe Sache. Wir können grieven auf Sachen, was man nicht gehabt. Du Menschen davon grieven, sei der Childhood years. Du Menschen davon grieven, sei der 20-Jährige, als Menschen haben es bei 25, wenn niemand gewiss bei der 16, und was ich weiß, jetzt wird ganz anders gedealt, wenn niemand gewiss bei 18, wird manche Diechen gewesen anders. Okay, ich bin zufrieden, jetzt wie ich bin, aber Lamas sollte ich ihn anders. Das meint, die Geist nicht tauschen alive. Von Menschen gassen gehabt, und fühlt gar nicht tauschen alive, aber der Basis. Ich kann sagen, Menschen, die auch, als haben schon Stillheit treffen, Prozess von grieven, sitzen Schiffe, auf jener Kiefer, habe es nicht gehabt, ich mache eine Decision jetzt, dass das ist, wie ich bin jetzt in life. So all I can do is grieven. Du kannst bestimmt change, das ist eine andere Sache. Du kannst bestimmt scoren, das ist eine andere Sache. Du kannst bestimmt ja bekommen, das Geld, das ist eine andere Sache. Aber hätte du, als du hast noch den Anger, du kannst nicht gehen weiter, die Einzige ist, zu surrendern, grieven, in sich allein zu machen, das geht mich helfen, die alle aufgeregt haben. Sagt everything is good, hat das geschrieben, kann ich es nicht anhören. In Hershey Green, I feel you. Yeah. Like when at the beginning, habe es nicht aufgepickt, because man gesucht, dass geht mich nicht aufregen. So, ich gearbeitet auf mir. But noch wenn man es aufgebringt, a couple of times, jetzt höre ich es mehr. Ich gehe dem viel wie mir, ja, das stech. Gehen schelten, geht mich nicht helfen. Noch damit du, der jüdische Weg von Emine, in Wissen, als du aggrent. Weißt du, kennst du der Game mit der Gappen Schatz? Jede Mal eine Tit etwas? Bro, ins hat mich schon gewähnt auf dem Floor. Plan. Right. En als gemein als Chase. ik wat ik ken van dit plan van mij, dat mensen daar airplane, dat is airplane gekracht de laatste production. Maar ik getracht nog gemist die flight. By the way, das ist nicht Emmas. A Sachplanes umgekracht. Man wird nur sehr stark jetzt reported, alle plane crashes. In 5 Jahren, in derselbe Zeit, gewähnt beirrig 90 plane crashes versus jetzt nur gewähnt ab 68. I'm just saying. En ik ben opgerekt jetzt auf de American Airlines en United. Ik weet wat ze nog gezegd, maar Turn it off, it's super. Zo moet ik die. But ich will hören, was Lieber sagt. You know, ich will hören, Liebes Experience. Einer shit von der Mensch, jens an Partner. En nur für eine dass die Oh, gut jeez. Sucht sei geht. Lieber red sei geht. Als je naar gedaan is, was die in de business en de Avrumi. Als die gehit right for the past 14 seconds. steak. Aber so, we can aan die wegen. You see what I'm saying? This is the letting go, da ganz toch maar gegeven waarschijnlijk stuk om zeggen. Right. What I saw is basically in Einwahl, the eerste is a bit acknowledging, like coming up a bigger awareness of it. And the zweite part is, the minute that the way it was is the. But tried. I'm not, ich will him nicht nacken. He's trying. Right way. So you might as well let it go. You might as well not dread about He'll it. probably have interviews with others too. It doesn't look like it. Saying doet 2 show, so. Got it. Geht reden zu zweiten derselbe Sache?
Maar ik wil zeggen, dat niet even jeder had, van obsessive thinking. Ze doen mensen, dus kunnen weer stuck of a relationship, of stuck of a anger, of stuck of a tod. Het had niet echt het team met een story, wie wat had het team met zijn wegen zijn brein is gewaaid. In deze, als er mensen daarvan gaan of help, dus daar heeft hij aan arbeid en dat staan zoeken als ja, kapot. Of course is that of a trip. And watching the video, this is the trip. By the way, then do, give us a hit the like button. So it's such a long way. Thank you for doing that. Beautiful that you touched on that. That sometimes people actually need help. You're right. And Baruch Hashem, I feel that the way I was able to overcome it is through having consistent, for me personally, consistent therapy, consistent coaching, people that guide me and help me. And right away, when my story happened, we made a list. Welke story? Wo ist sie geschehen? Hallo? A journal the in ieder geval, op dat particular case, wat ik wel voor je zoeken, als in deze case, dan moet ik wel details in live, afvullen met alle details, is, dan moet je samen aantrachten, heel veel mensen hebben niet meer de steps die ze nemen. Ja, dat is ook het He just has to be youth. Ze kennen dan, wil ook het maken film, you know, like, die bist du, validated, right. Like, je darf ook goed omkijken op a positive side, as much as possible, you know. Like, er sitzt bei a conversation, will nicht dort sitzen und just aimlos reden all the way. Dat wil dort naar aantreten, en zij kennen zich echt wel samen nemen. En die zijn dort, maar als flap, meaning to say, you know, Thank you, Lipa, that's very validating, I appreciate it. Okay, du haben uns a knacke de gehara, Paul Gevirus. He can still do it while he's muted. So, we darf ihm schicken eine E-Mail oder something. Hätte bald darauf kommen, du, watchen. So, mit dem Sogen, ja? I love it. It takes you back 20 years. I mean, this is such a chiddush because in an album from Healing, hast du aangebrengt in Inner Child, you brought a song that sounds like it comes from like an oldie, I would say. Like it sounds like it's very old. Maybe you've had it in the stack for a while. So is this a new song first of all, or is it a older song? So deze dezelfde hast du opgemacht zusammen mit, ich habe es gemacht, aber ich habe gespielt die Keys. Bei Gas darf ich mir selber kiefer. Und du musst redden die physische, sicher mich gepusht an mit zwei Songs. Sie kennen sagen, wenn ich nehm. Was ist gehalten just auf? Ja, und ich wollte gerade like noch 3 heavy songs. Sie kennen so gerne ein bisschen Steak. So du etwas in OC ein bisschen opinions. So Paul Gevirus is couldn't call. But Avrami, there's a way how you interview or hast a discussion of camera mit der zweiten. Again, ich darf mich es auch auslernen. Ich habe ein Video, was kommt nicht heraus mit dem, was ich habe gefühlt die ganze Zeit, wie ich hacke über die ganze Zeit. Und auch dann, lass mal sagen die sagst, let's go. Kannst du sagen jede 3 Regeln, let's go. It's a problem. But, yeah. So that I sag, es meint, hat aber wurde für so können das schon einfach. Nur dem the way, zurück zu free, sie machen Sense für das. Ich habe gesehen, was ich kann das Sachen verwusst. Aber sie machen Sense später getragen. Was meint die 4? Die 4 kann man so viele Sachen. Ja. By the way, Avrumi says, du a Platz in Pennsylvania, der tinkelste Platz in Inzerzat, bei Nacht, sie sehen die Stars. Gehen wir jetzt machen a Camping Trip. Man fährt dahin, man campt, nicht jetzt ist kalt, aber in der Sommerzeiten, man fährt dahin, man bleibt über die Nacht und man kommt zurück den nächsten Tag. So 4 Schuhe Drive, wie die best. Ich kann sagen 5. Paul Gevirus. A Mensch will mit etwas nahe, nicht mit Alto. MS. Hello and welcome. A Mensch ist compassion mit die Alliance. Und nicht auch wie der ganze Tag. So das Sachen in sich. Und nur um die jiddische playing words hat das Paul los. So Sherry Springs Park in Pennsylvania. Ken camping. Ich kenn camping. Ich bin schon gerne Sach camping, so. Rieder in Paul. Also wie sind alle Sachen, so 4 in Paul los, alles. I have 2 major questions. Dus maar aan kunnen een sich misvragen. Number 1. That would be a fun collab. Thank you very much. A compliment. I noticed that ze doen gewisse zingers. Dus ik heb maar als album. En jeder een is ook nog een PE gehad. Als ze sound wie einlang I feel like die has nach keimels. I never thought that when geer dan en again, maar keimels getracht. Oh, deze guy zurück zu Jens. And this throws again from the meeste albums from any other singer. That's number 1. Question number 2 is, how do you come up with so many different genres? Like, as so viel other styles, whatever the correct word is, like staat, schnell, in between. How does that come to you? Like, do you feel the blessing in that? Like, when die composen again? This is I get a question. In South Africa, do ending the question. Jetzt lass name reden. Do you understand that die zit also wie in een restaurant met honderde andere mine dishes? Like, not just I mean as like, zoveel andere songs in your brain. What happens? How does a different style song come up every time? That's it. Gaat my question? Yeah. Perfect. Tja. Nein, beste gevraagd. Tja. Composers, we know they have their style. Er is getting See what I'm saying over me? Schnell, er is getting hot. Schon gedacht, schon blam stein, schon du der Terrace, schon alles verstanden. Nu. Er is getting lebendig.
How is it that you're a composer was macht von jeder mein Style Okay. and so geht? Da kann ich euch für den Kompliment. Ich bin sehr grateful für Matun, dass ich habe. Als ich bin also, Hätt schon gefragt, der Kascha. Sie gehen sei gute Kascha. ich allein nehmen, man kann es ausschärfen, man kann arbeiten auf dem. Aber es ist ein Gift. Ich habe gehabt, ich bin gegangen. And by the way, der Reason ich sage, es ist nicht ihm zu bringen. Ich verstehe es Sound also. Nein. Soll weitergehen und machen Interviews und Reviews und werden besser. That's it. That's all I want. Soll werden besser. Und als darf sich basen der Lip, soll sich basen der Lippen. Weil so geht es. Und ich habe mir gesagt, Die alle Menschen, die sagen, ja, es ist geht, und behind the back sagen sie, es nicht geht, are just putting him machen ihn mehr bekackt. You know what I mean? Einer darf ihm sagen, man sagt ihm, und wird besser, hopefully. Tryt, ich bin sicher, tryt. das habe ich dann Gib ihm angelegt, Credit. mit einer kleinen Body. Ich habe mir geteilt, mal zu als ich darf mich channeln. Ja. Ich frage mich, das Schedule bei Chassanas ist sehr simpel, because jetzt der Chassana, jetzt der Zeiger, ich habe Gedalje, so haben wir mit von Eibischte. Good guy. Ja, und ich kann mich kommen, okay, guys, da demos, it's pretty simple. Right. Any andere Sache, ob sie kommt zu machen Songs, sie kommt zu practicen Music, voice lesson, exercise. Und by the way, warum ich suche nicht, dass ich bin geht. Ich bin nicht, but, die lernt schon, als solche gute Interviews, ich mache es geht. Meditation, Utana. Constructive criticism, exactly. Like noch zu den Mitzvahs. Es der Fragen, von was ich sage, muss nicht quietly. Das ist a public form. Ich sage mich als auch, was ich getan in der Heim auf a public form. So, es ist win-win. Cancer patient, like sie, stamp family Sachen, like, was geschieht, es ist schon etwas harten Tag. So, wir haben umgegangen mit Scheduling, aber ich geworden obsessed, dass wir auf dem, okay, ich habe Schedule, 10 Minuten, 20 Minuten. Ja. Nu moet ik zeggen, oké, dit is eigenlijk spinkler. Ik ga door liegen op een TV, ja, de lode zeiger. A printed liegen, dus ik val op de zeiger. Ja. Maar ik heb het gedraaid, maar bis 22 Stunden naar mijn zag. Als ik schraap erop, te vrij, wat ik wil hand over een zaken. En als ik bij nacht vervolgens gezien alles, ga ik gelijk gezien op zaken, ik veel geopgetien. Otherwise mijn brain gaat, als ik niet gezien, het gaat toch terugkijken, wat nog maar alles, dat maar alles. So, de vader ziet de moesel, maar ik gelijk als breken. Ik gezegd, ik ga gewoon niet die schits performen wie man halt mich. Ich mache in der Serie. Das meint gut nicht. Kann ich jetzt reden von den Kindern, kann ich was von der Exercise, was ich sagen, will ich nicht starten mehr. Ich hatte gucken am Day aber ich habe mich nur gelebt der Serie. In der nächsten Serie will ich alles ein bisschen, ist dann das Crunch Time. But ich habe schon die Serie sehr lang, but the Crunch Time, aber wegen der ganze Zeit. And by the way, wo sitzt also Sabadamer, wo sitzt Lieper towards aim und biked sich begann nicht aus. Ich will das nicht, als mit allemaal das auch da shortcoming, am wollte ich sagen. Ich darf es balancen. So, wieso ich hatte mal fies schluft schon verder. Ich wollte ihm sagen, ich schritt versuchen just das am tun, aber ich eigentlich was ja da gebracht, auch noch schwere Arbeit, was ich halt contribute zu dem. Was fallen auch sagen, als hat mal alles, auch die ja, du musst man kann composer mit der Kind alle Songs. In der Regel Welt von Art ist es ein Stück Brüche, weil so hat das geschieht, man weiß, dass sie jenes. Also wie in Paintings, eine von der größten Sachen für successful artists is that often develop my voice. My voice is again of painting. Now for my greatest struggles is, ich will nicht jetzt für den Rest of my life painten bodies. Oder ich möchte diese Liebe sagen, ich möchte expressen. So bei der Sache, nur dem ist behalten Ingredients, und ich weiß, man kann es riefen, sie hat er schmaaien, aber du musst sagen, was habe ich ziege like, ich will sehen, a down to earth edits, aber der echte Teil ist, du behaltene Ingredients, und das kann man schon viele wissen, weil viele in der ganzen Welt, kennst du mal hin, also viele talented Menschen gewisse Sachen, aber einer etwas mutig, was liegt, von lange Jahren, im Moment, dass diese Jens, in der Wahl, du hast so viele kleine Nuances, Ingredients, was lachen nicht, der Aussehen von einem Mensch, der Mehis, der Reden von einem Mensch, der Style, der Singen, der Story, also so viele Sachen contribute in Success von einem Mensch, verwusste Guide, also man kann nicht replicaten, so ich hätte Idees, ich denke, ich hoffe, ich begreife keinem. Ich frage, ich habe mit dem so, ich muss das kommen. Wir haben getracht, ich kann schon planen, ich suche mir so von, was ich probiere, Message in private. Ja. Als ich getracht, ich verfolge gedenk beide Sachen. Okay. Als wenn man immer rauskommen, wenn man Mandy Ungar has a new video. Immer rauskommen, Menschen zu drei geworden. It is annoying, but a leaper red git. See, they said the shoot. If you're landing already a guitar podcast, whatever, a schmies, whatever. Mit einem Mensch, was ist talented, in einer Kaktasun ist ein Problem. Ich aufgebe mit der Achseln. Herrschi, welcher Video? Mandy Ungar? Ich nehme für 20 Minuten. Wir werden wieder nahe Sachen. Ich habe nur letztes getragen. Hold on, ich weiß, wenn von mich, lass mal sagen, auf andere Wegen, Wegen, wie ich kann fühlen, okay, lass mal sagen, ich singe ganz Gassen, ich mir dann 20 Minuten. Und ich habe schon andere Dinge, Hand, ich kann das in Gefahr nehmen, in normale Sachen, als jeder versteht, die aus der Antenne gemacht, wie es kommt als an, wie gestern, gewöhnlich, geht dann nicht mehr für 10 Minuten. Ich hätte immer eine kleine Mannschaft, in gesingen verschiedene Juren, und ich bin mich gegeben, Covid Liepele, ich so wie gittig bin. Ich habe nur noch Weg getracht, ich hoffe, mich kein auf der Geige gewesen. Und getracht, aber nicht, das ist eine Show jetzt. Und ich bin eine kleine, ich habe nicht gewollt haben, groß, das kann ich getracht.
Als je step jetzt aan fies, en je had de knowledge, en ze cool, next man gaan ik step auf dan toes, doe ik etwas was ich kein team besser, als ich soll dich respekten mehr, wenn ich singe, ich viel zu weinen, das auch das, genau so schein, was das ist, ich kann nicht gewusst. Right. Ich sage, geht es so von Menschen, weil ich bin geboren perfekt. Ja. In so ich suche jetzt du von cool, wenn ich schon siehst, als ich hoffe, ich genug Respekt, dann kann ich gemeint kein mal zu step auf. Oh, wow. Der Eulen will ich soll weggehen von der Lippe-Video. Der Eulen soll mal sagen. Der Eulen soll mal sagen, ich soll weggehen von Lippe. Okay, jetzt haben wir ein Yes. Jetzt haben wir 2 Yeses. Jetzt gehen wir ein paar Minuten. Nein. Everything is good. Es geht nicht arbeiten, also. Es ist still 2 Yeses. Ich kann nicht gehabt, dass ich noch immer an, ich habe ich mach, ich bin also eine Energy. So das gewollt sagen. Get auf als selche gute Information. Make a vote. Okay? Lass mich das spielen bis dahin. Wenn ich von cool, andere Sache gewollt sagen ist, ich gewinn Menschen, das haben wir zu machen, wenn es rauskommen. Ja. Und das bin ich abgewinn, als ich abgewinn regional. So, man größte Inspiration, als ich Style von Singen, die jiddische Weg, ist Motza. Wenn ich Motza, ich aufwachsen auf ihm, ich fliege machen die Kneitschen, auf viele, es zahlt nicht wie, es sind 2 andere Welten, aber ich bin sehr inspired bei Motza. Das ist der MS, man, ich bin aufgewachsen. Ich habe jetzt gewatcht, the video von der Leap Experience, sieht man dort, wie die sucks, this is my role model, people ask me all the time. Das ist MS. Ich kenne 3 ganze Motza CDs, in Hoek, man nostalgic moment, dass Menschen haben das jeder Mann auf die CDs. Right. Monday is another day. The MS, like, noem ik wat ik afrende, connected, but ik heb nog van de vader, just my inspiration. So, a vader, wie ich zum nächsten Level, weil einige Zeit nehmen man zum nächsten Level, that's just how it goes. The next level meint nicht, die ganze Welt wird besser. Right. But, ich sage, inspired von ihm gewesen. Votes daran. Aber ich habe nicht noch gemacht. Ich hatte eine Sache von der Region, ich habe nicht gewollt sagen, lass mich machen die Kneitchen so, ich das Sound so. Ist die größte Difference, ist inspired. So, wenn man cool gewesen, ist Monday is another day. Monday is another day, okay. Ich gewinne Menschen, getraut zu singen so. Und ich denke, ich bin ein kleiner Mensch. Ich pflege damals verachten schon, als die alle Menschen, es geht für a gimmick, for a period of time. Because the original is a original Sach. Right. Sie geht noch tiefer. So du eine neue Music Review? Du hast eine neue... Als... Ich habe die Frage so gesagt, watchen auf alle Seiten für jeden Covered. Aber es ist getuchen zu sagen, als man cool, die kleinste Sache, was hat er gemacht, cool, ist gewesen, die Voice mit der Sache. In anderen Worten, diese gewesen, Apollo Joitze, von der ganze, der riesige Picture, ich gewesen, an dem Mensch, bei Zufall sein Voice ist, ich gehe mal Muschel, in der second Welt, Menschen, bei dem Podcast, kann ich Menschen, ist gewesen, ein Blinder, vielleicht singen, ich heiße Ray Charles, und vielleicht singen, sehr heiße ich. So, wenn einer soll nur nehmen. Alright, der ganze Ordnung will ich soll weggehen. So. 9 votes. Jeder eine will ich soll weggehen, so. Alrighty. Wir machen ein Music Review, noch hat man es call nach Nacht. Der Mandy one, ich reviewen mit Push It Pshat, ich reviewen inmitten von der Woche, von the middle of the week. Wie gewinnt der Video? Hold on, das ist der erste. Ich sehe, das ist der zweite. Ich sehe der erste davon. Alright, so. Jetzt gehen wir reviewen. Joili Davidovich. Sa Bar Mitzvah, number 1. See this Bar Mitzvah, Joili Davidovich. Ezriel Deitch, Akiva Rutman. In Capella. Capella is the choir. So hot 2,400 views in non-show. So, some good views. Let's get into it. En ik ga eindigen met dem. Handnacht. Nothing sweeter. Ah, Mechi. Suchi, meine ich zu sagen. But Sashud, weil Lippes is good. Lippes is amazing. So I'm not sure. Oh, by the way, can I say du bei der Corner du, is der inge Mann von Israel of the videos. Sometimes sieht man ihn. Mit Yankele. Ah, alle Singers. Oh. Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai. Oh, sie singen, the choir singt. Ach, mein sitzt. Interesting. Sie sind in Israel, kiek das aus. Ja, kijk on die bekketje. Wie voelt man mit die bekketje? Oh, kijk on die zaden. Darf es geben mal da. Vater, ja, Vater.
שיעשו בר מצוות. It's nicht the best, but it's nicht the best start. But sag mal, darf man sich umwarmen. בילו זוהר בנוי. Scheine Paar ist gewesen. רבי שמעון Als ich gehe so auf der Bäcketsche, in the back, ist es so wie Sandpaper? Like, es viel wie Sandpaper. Again off. Wow, kijk hoe die height. כשיעשו בר מצוות. En ich meine, die ein Bocher du, mit der Hit, ich meine, als es zahlt sich ein, sie hechere Hitten. Der Strammlich gehen darauf, und meiner soll der Hitten darauf gehen. לרבי אלעזר בנוי. כשיעשו בר מצוות. לרבי אלעזר בנוי. Vergesst nicht, als von Israel kommt man zu Amerika noch Geld. Bo, tut's auch. רבי שמעון Ich fühle, wie man da fuhren von du, hin dort noch Geld. 2400 views. Kijk on the shades. Alle shade of alle colors. The gray mit the blue mit the yellows. רבונם לסידור רבו וחיסו וזבייסו בחיילים יקורים הוי שיבה רבונם לשני צדו ודוב ורב שמעון הוא אמצע סומייך בשמחו גדולו הזמן רבונם לסידור רבו וחיסו וזבייסו בחיילים יקורים הוי שיבה רבונם לשני צדו ודוב רב שמעון הוא אמצע סומייך בשמחו גדולו שואלי יוסוי חכומים לא מועטו כל כך ושמחו היום יסיים מכל היומים Bara. ומלוהם שהיום זוכו The Menschen, die reden Hebrew, hören das aus, also wie ins Himmel aus, nigen auf Yiddish? So hat er selber viel? מדרגו גבויו ברוכניס וזוהי השמחו אחי שליימו וזוהי השמחו אחי שליימו By the way, the choir is saving him. The choir is shine. וזוהי השמחו אחי שליימו השמחו אחי שליימו לא מועטו כל כך ושמחו היום היום יסיים מכל היומים ומלוהם שהיום זוכו בנוי למדרגו גבויו ברוכניס וזוהי השמחו אחי שליימו וזוהי השמחו אחי שליימו וזוהי השמחו אחי שליימו השמחו אחי שליימו לא מועטו כל כך ושמחו היום היום יסיים מכל היומים לא מועטו כל כך ושמחו היום היום יסיים מכל היום Chali, but man can hear in the mood, durch sein Voice. Like, it is just in a good mood. In a retze de oilach. מועטו כל כך ושמחו היום היום יסיים מכל היום Kijk on the, hold on. A second. היום יסיים מכל היומים לא מועטו Der Hebreman, kijk auf sein Hand. Wenn man geht zu der nächste Fall, kann sehen, sein Hand fuhrt, also wie ein Keyboard. כל כך Okay? ושמחו היום Ba, 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 ba. היום יסיים מכל היומים Ra, ba, ra, 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 ra. שהיום זוכו בנוי למדרגו גבויו ברוכניס וזוהי השמחו אחי שליימו וזוהי השמחו אחי שליימו וזוהי השמחו אחי שליימו השמחו אחי שליימו וזוהי השמחו אחי שליימו וזוהי השמחו אחי שליימו וזוהי השמחו אחי שליימו השמחו אחי שליימו Ra, ba, ra, ba, ra, ba, ra, ba, ra, ba.
By the way, ich habe sehr lieb die Idee von gehen mit einer Wasserkappel. Sie bringt heraus als eine Heiligkeit, I don't know. Rabadaba, baridadada. ומלוהם שהיום זוכו בנוי למדרגו גבויו ברוכניאס וזוהי השמחו אחי שליימו וזוהי השמחו אחי שליימו וזוהי השמחו אחי שליימו השמחו אחי שליימו וזוהי השמחו אחי שליימו וזוהי השמחו אחי שליימו Schick mir das auf eine E-Mail. Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Was ist mit der... Was ist der Bar Mitzvah special? What are we missing? Hold on. Oh, maar gechange speler ook het. Oh. Wieso kommt das ein Mensch all of a sudden werden als Singer? Ich will verstehen, nicht also ich habe etwas negativ gegen ihn. Positive. I'm just saying, wie ist gewesen Vater, gewesen ein Member ergens, all of a sudden jetzt hat umgeheben. ולא יעזובי נכעס Sudekhu. עדיינו עזוריני Rachamechu. ולא יעזובי נכעס Sudekhu. Ba-da-ba-da. Ooh. Wir singen oft. עזוריני רחמך Ba-di-da-da. Ich weiß nicht, das darf man unheimlich machen, die Editors darf man unheimlich machen, also es kommt darauf ein neuer Singer, aber da viele du, just nehmen, like auf nehmen, man soll wissen. Da-da-da-da. Khalib Dallo, Khalib Dallo, Khalib Azach Amina Nagina. Whoop. Bam, pom, pom, dum, bam, 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 bam. I think shine. Something is wrong with the life. What do you mean? Ze zoekt mir das alles sehr fein. Ah, es ist buffering again. Kenn ich weiß es nicht. Out of my control. They singer, by the way. I'm sorry ob sie glitched. Ob sie geht glitcht in der ending in the video, whenever ob sie nicht geht. In der ending in der Nacht. But they singer, hab ich schon gesehen, als Sachmo, wie macht sich narisch. Was macht dich narisch? Thank you, Avrami. By the way, they was es do inten. Hold on, dat zijn zie ik point afvullen geht. Een second. De geven man do inten. Heb ik me zag credit, but ligt erin. So, ik wil hem game credit.
Sie kijkt als ja professional, recorded, shine geedit. It looks like it. Sie kijkt als die se wächst daraus a Stramel, finde Stramel. I'm just saying, like, se fangt u werden als a furry ball. Ich kann schon sehen, einer soll reinkommen mit als a, so wie Chaimo gegangen, Piram ist ihm geflogen. Als Sach. What's happening? Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Another 7 minutes and I've been done. Wickstram nog, ja? En ich weiß nicht, wo I can get over it. Ich meine, ich darf aushören ein bisschen Liebes nahe CD, how to get over things, right. Yep. Über 3 Schuhe live. Yep. Today. Ba 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 ba. And by the way, ob der Singer steht nun zu der AC-Unit. Es hat noch herausgekommen, ein Video, weißt du, von der Frauensingers, von der Female Singers, ich suche es in der Weg, ist besser. Und man leicht ein Fan in der Hur voll Lied zurück. Es hat noch herausgekommen, also mit der Stramel. Mark my words. Pa, pa, pa. Down, down, dum, dum. Oh, Bichler du. Was ist der Epsa Knackers bei Mitzvah? What am I missing? Oh, Moga changed. Haben wir gefunden, Harzi? Hey! Welche min Strammel hat Hold on. Is het de Spodik Strammel? Oder de alte Israeli Strammel? 2366. Alles gets. Wow, kijk on de glazer. Woo! Good. Ah, man, call me. Jetzt hat es released. Zum Beispiel gewartet bald 2 Schuhe. Zaira fine voice, I would say. Zaira fine.
Oh man. Ich sehe jetzt, als Schmielikast ist rausgekommen mit Mandy. Oh, ein größer Fan von Mandy, so es hat müssen warten. Ba-da-ba-da-da. Yoni, come. Hello and welcome. Tomorrow may be alive, if live. Medzain, I don't think so. So it's on Monday. We'll see how Sunday goes. By the way, as I can go Zintig live. If La Zeiger zal ik gaan live. Just testing the waters. The singer is much more comfortable with Hebrew. Had potential. Deze zinger had potential. Ik kan hem zijn 5-6 uur en meer comfortable off stage. Say Navus, PM or AM? Saying the AM or the same PM? Ba 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 ba. Good. We'll see tomorrow. Zaya Shine, in Ocha, the quiet is like literally saving him in a positive way. First class trammel. Kijk on the shine, kijk on the art. Wenn unsere Seite sollen sich aufwecken jetzt, von Kaiver, in zijn deze stramlich, leigen sie sich zurück. Und wenn sie hören den Preis, schießen sie dich mit sich zurück heran. Einer sagt mir, gezahlt $15,000 für sein. Einer hat mir gesagt, dass man hat gezahlt für einem Schassana. Stramel, $15,000. Se geht hoben accessories. I can see it in 10-15 years, hoben accessories. Lights, sirens, Sachen, signs, not wunas. They just want to outdo each other all the time. It's about outdoing, competition, all the time. It had good potential. No, I don't think it's dead animals. My much going to change lang finians. I believe so. Yoni, usually the rich family kauft this. I'm saying, well, what do you mean? Du der Mann kauft nicht? Hat nicht.
Okay, ich sehe, es soll haben Potential. Ich sehe, es soll haben Potential. This is number 1. Es ist rausgekommen auch an number 2. Dieselbe Sache, aber das hat man watschen morgen. Oder eine zweite Woche. Ich habe es actually enjoyed. So, guys, geben mal Like. Red nicht von Like. Gib bei hit the Like button. Du bist nicht kein Subscriber. Gib bei hit the Subscribe button. Alright, Chevra. Sie kommen der Zeit, sich zu scheiden. Es kann man nicht gering zu sagen Goodbye. Es kann man nicht easy. Aber man muss es sagen. So, ich will sagen, ich gehe für jeder eine, was du gewinnt. Für eine lange Zeit, für eine kurze Zeit. Für die ganze Zeit. Viele von denen gehen für die erste Live, wenn es hat nicht gut gearbeitet. Ich gehe für den Zurückkommen zu der zweite. Ich gehe für die Likers, für die Sharers, für die Commenters, für die Subscribers, für die Members. Ich gehe für alle Menschen, die sind da gewinnen. I really, really do appreciate it. Sally! Ich gehe für einen Arrange in der letzten Minute, Sally. We also enjoyed that. Alrighty, Chevra. Housekeeping. If everything goes to plan, Monday morning, at my guy live. Ich trachte es von morgen, but I don't think so. We will see. Wieso man sind wie geht. But until next time, be kind to one another. See you in the next one. Peace.